start the poem. The prologue to the Canterbury Tales. So as we discussed yesterday, Canterbury Tales is a frame story in which there is the broad idea of 31 people traveling from London and from an inn called Tabard to Canterbury Cathedral. In Canterbury, there is a cathedral where the body of Saint Thomas Becket is buried, and people from different parts of England and Europe had the habit of visiting the cathedral. So the story of the martyrdom I told you yesterday. So Chaucer's story involves 31 pilgrims, including Chaucer himself and Harry Bailey, the innkeeper of the Tabard Inn. Inn എന്ന് പറയുന്നത് hotel പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. Modern day we would say hotel, and in the past it used to be inns, സത്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലം. So there are a total of about 24 stories, even though the original idea was to write about 100, more than 100 stories. And Chaucer has written a prologue. Prologue is an introduction where he introduces all the main pilgrims. So today we are going to look at the prologue. This is an extract from your study material. So this is what you will be. I have shared the soft copy of the study material with you. So after the class, maybe you can look at that. But now you need to look only at the screen so that you can focus on what is there. When in April the sweet showers fall and pierce the drought of March to the root, and all the veins are bathed in liquor of such power as brings about the engendering of the flower. So the story begins in April. The importance of April is that in England, April is the season of spring. In England being a European country in the northern part of the northern hemisphere of the earth, there are clear 4 seasons. So there is the winter season when the whole land will be rather cold. You cannot grow anything during the winter. There will be scarcity of food, and there may be a lot of snow, and it will be bitter cold during the winter. Around early April, in late March and early April, the spring season will come. Spring season means all the cold will become less, and leaves and flowers will start coming out of trees and plants. So it's a very pleasant kind of time for the people in cold countries. So then this is a season when birds will come back. The migratory birds which had flown to the warmer places during the winter will come back. They will start singing, and it is a pleasant time. So Chaucer says, when the spring comes, people are very happy and they want to go on tours. And in those days, people would go on pilgrimages. So pilgrimages are sacred tours. Vishuddha yatragalanu. Many people would at that time go to Holy Land, even then. Vishuddha nadukalilekku പോകുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു from England. But it was very difficult in those days. They had to walk and travel on horseback, and it would take several months for people to travel from London to Jerusalem and come back. And this is also there is also memories of the Crusades. You might have heard of Crusades. Crusades are wars fought by the European kings and soldiers and noblemen in the Holy Land, in Jerusalem and in other parts of Middle East. They fought battles with Arabs.
Okay, that is another story. And many knights and many warriors and many kings were involved in the crusades, which is another history. So crusades were pilgrimages in the form of war, violent pilgrimages, you can say. But ordinary people would go on peaceful pilgrimages. And these pilgrimages were also time when they took a break from work. So that is the introduction of the poem, which tells us about the beauty of the spring season. April. April comes with rain. So, and the drought of March. Don't think that drought is our kind of drought. In India or in Kerala, by drought we mean a very dry and hot kind of thing. So England, the drought referred to here is the dryness because of the cold climate. But now it is raining, and the early spring rain has come, and all the rains are bathed in liquor of such power, means the rain has inspired the plants and trees into blooming. So it brings out, engenders the flower. That is the idea. The showers, the rains, causes flowers to bloom. One that April with its surest sort, the drucht of March had pressed to the rot, etc., would be the Middle English pronunciation. But here we are looking at Neville Coghill's modern translation of Prologue. At times I might suggest I might recall the original Middle English words as well when there is need. So one that April with its surest sort is the beginning, when that April with its sweet shower. And we must remember that in 20th century, T.S. Eliot, an important poet who wrote The Wasteland, starts his poem with an echo of Chaucer's Canterbury Tales. Wasteland begins like this. How is that? April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, etc. So he calls April the cruelest month, while Chaucer in Middle Ages says that April is a sweet time. Well, why Eliot called April the cruelest month is something we will look at when we study 20th century literature, which will happen in the second semester. Okay, I just mentioned it so that you will remember when we study that. Okay, so April comes with sweet showers and flowers come out, and Zephyrus is a reference to west wind. Zephyrus is a Greek imaginary thing, Greek god called Zephyrus is a Greek god, the personification of west wind. Shelley has written a poem to the west wind. So the west wind which blows from the western side of England comes in and ushers in the spring season again. So along with the rain, the Zephyrus or the west wind is also inspiring the countryside. Exhales an air in every grove and heath. Upon the tender shoots and the young sun has half course and the sign of ram has run. And the small fowl are making melody. That sleep away the night with open eye. So nature pricks them and their heart engages. Then people long to go on pilgrimages. Chaucer is telling us when people feel like going on pilgrimages. I have a request to make. Please just listen to me. Don't do anything else with your computer or the phone. If you keep clicking the hand there, I am constantly disturbed. Please don't click anything. Just keep your phone somewhere and listen to what I say, and also look at the stuff that is displayed on the screen. Please don't click anything. Okay. Right. So in the first lines up to
small fowls make melody. Smaller fowls mucken melody is the original Middle English line. Fowl is a reference to birds. So today by fowl we mean domestic birds, but in Middle English time, fowl means birds. So don't think of hens and ducks. Fowls are birds. I told you, starlings, sparrows, and many birds will start moving around, flying around, happily singing. The lark will be there, the nightingale will be there. All those birds are referred to. Those are birds which appear in the spring season. So small fowl are making melody means birds are singing. And these birds do not sleep in the night. They are so happy, their nature is pricking their heart so much with the spring that they spend the night with open eyes. So it shows that the birds are also very happy because of the spring season. So it is in such a time when the birds and the flowers and the trees and the plants and the whole atmosphere is happy, people long to go on pilgrimages. So this is how the segment. Actually, when in April up to pilgrimages is one line. So when in April all this happens, then people long to go on pilgrimages. Okay. And farmers long to seek. And this Ram, you must remember the half post in the sign of Ram is, it shows Ram is a reference to the constellation Aries. It's a constellation. നമ്മുടെ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുമല്ലോ, രേവതി നക്ഷത്രം, അതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ. റാം എന്ന് പറയുന്നത് ആടാണ്. ഏരീസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷന്റെ സൈൻ ഇസ് റാം, ആട്, മുട്ടനാട്. സോ അത് ആ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഈ സമയത്ത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി കോൺസ്റ്റലേഷൻ ദാറ്റ് റൂൾസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം. അത് ഏപ്രിൽ സമയത്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റലേഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ദീസ് ആർ ആക്ച്വൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ സ്കൈ. പലതരം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ഉണ്ട്. സപ്തർഷികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻസ്, അതുപോലെ ഏരീസ് എന്നും പല സോഡിയാക് സയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, കാപ്രിക്കൺ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ റെഫറൻസ്. യങ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സീസൺ ഇസ് യങ്, spring is the youth of the year. That is why it is said young sun. Farmers is a reference to farmers are pilgrims again. Farmers are pilgrims, particularly pilgrims who have traveled to traveled to the to the Holy Land in Jerusalem in the Arabian region. That is a reference to palm, because palm trees are not found in Europe. So if you have a palm leaf with you, that means you have traveled to the Middle East, to Jerusalem or to Bethlehem, etc. So farmers are people who have traveled to Jerusalem. So, but here the word is a general reference to pilgrims. So they seek the strange stands of far off sayings, hallowed in sundry land. So here there is a spelling mistake. It is sundry, not Sunday. It is sundry, different lands, sundry lands. So hallowed in sundry land, respected in different lands. So people who travel to different parts of the world. At that time, the reference is to the Middle East. Maximum would be Jerusalem and Egypt and places like that, where holy relics of Christians are kept. Hallowed in sundry lands, and especially from every shire's end in England down to Canterbury they went to seek the holy blissful martyr quick to give his help to them when they were sick. See, look at these words. One word is wend, W-E-N-D. We don't use that word anymore. We would use it only as the past tense of go, which would be W-E-N-T, went. Here W-E-N-D, wend, is an old form of W-E-N-T. So you see that old relic is there. And blissful, again, today the word blissful means very happy. I'm blissful means I'm very happy. But in Chaucer's Middle English, blissful means blessed. So blessed martyr.
So they go to seek the holy, blessed martyr. Who is this martyr? It is Saint Thomas Becket, the person I talked to you at length yesterday. And what kind of martyr is he? Quick to give his help to them when they were sick. So in those days, there was no proper medication. So whenever people became sick, they would appeal to God or appeal to a saint, and sometimes they will be healed, and they will believe that it is because of it's a miracle caused by the saint. So soon after Thomas Becket was assassinated in the church, the Pope made him a saint. So he became a very popular saint, and people believed in the power of these saints. We also have that kind of belief. നമ്മുടെ നാട്ടിലും പല അമ്പലങ്ങളിലും പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പള്ളികളിലോ ഒക്കെ പ്രത്യേക ശക്തികളുള്ളതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിടെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, നേർച്ചകളൊക്കെ നേടാറുണ്ട്. So here it is a reference to that kind of practice. People would go to Canterbury. This is these first lines, they say that spring season has come, and in the spring season people long to go on pilgrimages, and particularly people in England would travel to Canterbury because Canterbury was the most respected place of pilgrimage, because the relics of Saint Thomas Becket is preserved in the town, in the cathedral. Now, so in the first part we saw, the lines we saw, Chaucer establishes the atmosphere of the time. So it is the springtime when the story happens. So this is the frame, as I said. In springtime, something happens which leads to several stories. So what is going to happen? It happened in that season that one day in Sadak at the Tabard, as I lay ready to go on pilgrimage and start for Canterbury, most devout at heart, at night there came into that hostelry some 29 in a company of sundry folk happening then, sundry as capital random, happening then to fall in fellowship, and they were pilgrims all that towards Canterbury meant to ride. So what is the frame? The frame is that Chaucer is one among 31 pilgrims who are planning to travel from London to Canterbury. And on the way to Canterbury, each of them will say narrate two stories, and on the way back, they will narrate 2 stories each. So a total, and Chaucer would document all these stories, and we'll have a total of more than 100 stories. That is the idea, that is the frame. So he is telling us that it happened in that season, in the spring season, one day, while I was resting in the Sadark Inn, in the Tabard Inn in Sadark. The Sadark is Southwark Sadark, the pronunciation is Sadark. It is near the London Bridge. Those who have seen my videos would know I talk about the London Bridge there. So the London Bridge is different from the Tower Bridge. Tower Bridge is the very glamorous kind of tall towers and movable bridge that is there across the Thames River. London Bridge is different, and particularly in the time of Chaucer, there was a bridge. There were several bridges across Thames River, but this was an important bridge, and it was the main bridge that people used to travel from one side of the Thames to the other. So not far from the London Bridge, there was this inn which is called Tabard, and today that bridge is not there. That has been demolished, and a very ordinary looking bridge has been built there, and that is called the London Bridge today. Across the Thames, there are now innumerable bridges, not only London Bridge, so many. Westminster Bridge is another important bridge. Okay, so Sadak is a region where there are inns, and there are brothels, and there are places where dramas are played. It's a popular entertainment area in London in those days. So Tabard is a inn there. And there, Chaucer, or the person who is telling us a story, as I told you yesterday, even though the narrator of the story is called Chaucer, it need not mean the author. It could be anybody.
It could be, it's an imaginary, you can say it's an imaginary character. There, though, and the whole story is narrated by a man named Chaucer, who need not be the author, whose name is also Chaucer. So I hope you understood what I meant. As I lay ready to go, so he had come there to Tabard with plans to go on pilgrimage. And what happened was he found 29 other pilgrims wanting to go to Canterbury too. So he joins them, and along with Harry Bailey, about whom we don't have mention in the part that is prescribed for study. So ready to go on pilgrimage and start for Canterbury. So he is ready, the most devoted heart. So as he was planning to travel to Canterbury, that night there came into that hostelry. Hostelry means inn. Hostelry here means inn. Hostelry, the tabard. Some 9 and 20 in a company of sundry folk. Sundry folk means different kinds of people. People of different kinds. So it is not a single bunch of people. For example, the people working in an office would be similar. But here it is not that. Or people studying in a college would be similar. But here it is sundry folk, all kinds of people. These 21 individuals, or 29 individuals are from different social classes. As I told you, except from the nobility and the very lower classes, you have good representation in among the 29 people of the society of those days. Sundry folk happening then to fall in fellowship. So they fell into fellowship means they all became a team. They grouped. They teamed up. They became a group. They were pilgrims all that towards Canterbury meant to ride. So that is how they all came together in the Sadak, in the Tabard Inn and Sadak. The author meets 29 pilgrims, so they are all there. The rooms and stables in the inn were wide. So the Tabard Inn was a very comfortable place. The rooms were big. The stables were wide. So today, you would drive a car into a hotel and you look for a parking space. In those days, you would ride your horse into a hotel and you will want to keep your horse in a stable. Okay? വണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് കാറ് കൊണ്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുതിര കൊണ്ടുപോയി ലായത്തിൽ കെട്ടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് every hotel will have sufficient space to accommodate horses because in the cold season you can't leave the horses outside. You have to keep them inside the stables away from the cold. So that's an important condition for deciding on a hotel where you want to stay in those days. The rooms and stables of the inn were wide. They made us easy. They made us easy means the people in the inn, the staff of the inn made us comfortable. They made us easy means they made us comfortable. They means the staff of the inn. All was of the best. So it was a very good hotel. The accommodation, the food, the stables, the care, everything was top class. And briefly, when the sun had gone to rest, I had spoken to them all upon the trip and was soon one with them in fellowship, pledged to rise early and to take the way to Canterbury, as you heard me say. So he says by evening, he had made friends with all of them. So they all became one team and they decided, pledge means they decided to rise early and start for Canterbury the following morning. Okay. But nonetheless, while I have time and space, before my story takes a further pace, it seems a reasonable thing to say what their condition was, the full array of each of them as it appeared to me, according to profession and degree, and what apparel they were riding in, and at a night I therefore will begin. So Chaucer is saying, I met 29 people in the inn, and I am going to describe to you the people. What kind of people were there, how they appeared to me, and see here, നമ്മൾ ഈ narrate ചെയ്യുമ്പോൾ narrative എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അതൊരു നോവലായിട്ടായിരിക്കാം. It can be in the form of a poem. എല്ലാം narratives ആണ്.
ഈ നാരറ്റീവ്സിനകത്ത്, പർട്ടിക്കുലർലി നോവൽ പോലത്തെ കഥകളായിട്ടുള്ള നാരറ്റീവ്സിനകത്ത് ദർ വിൽ ബി എ നാരറ്റോറിയൽ വോയിസ്. ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത് ചിലപ്പോൾ നറേറ്റർ നമ്മൾ പറയും, കഥ പറയുന്ന ആൾ നറേറ്റർ. ആ നറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഒംനിസിയന്റ് നറേറ്റർ. An omniscient narrator is a narrator who knows everything. So he will tell you, in the privacy of a room, she sat and wept. കഥാപാത്രങ്ങൾ അവർ മാത്രമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചിന്തിച്ചു, അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഈ കഥ പറയുന്ന ആൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതൊരു അൺനാച്ചുറൽ സംഗതിയാണ്. കാരണം അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ കഥാപാത്രം എന്ത് ചിന്തിച്ചു എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന കഥകളെല്ലാം സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. അവൾ ചിന്തിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഓംനിസിയന്റ് നറേറ്റർ. അത് വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആണ്. എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാ ചിന്തകളും അറിയാവുന്ന ഒരാൾ നമ്മോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദാറ്റ്സ് എൻ ഓംനിസിയന്റ് നറേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി അതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. അതിനാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓംനിസിയന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ in a narrative like a novel or a story, you have an omniscient narrator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിയുന്ന, ഈശ്വരനെ പോലെ സകലതും അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആൾ. അങ്ങനത്തെ കഥകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. സാധാരണ കഥകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. സം സ്റ്റോറീസ് വിൽ ഹാവ് എ ലിമിറ്റഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അതിനകത്ത് അതിലൊന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. A person is telling the story. He is part of the story and he is telling us about it. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരാളുടെ പ്രൈവസിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ ഇതിൽ ചിന്തിച്ചു എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അയാൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളും കണ്ട കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ നമ്മോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So that is the limitation of a first person point of view. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഈ കഥ വരുന്നത്. അത് വളരെ വ്യക്തമായി ചോസർ മേക്സ് വെരി ക്ലിയർ. He says, I will tell you what it appeared to me എന്നാണ്. എനിക്ക് എല്ലാം ഒന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് ഈ കാന്റർബറി ടെയിലിലെ അതിനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് കൂടെ ആണത്. So here the author says, or the narrator says, the author and narrator are technically two things. Author എന്ന് പറയുന്നത് കഥ എഴുതുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ആ കഥയ്ക്ക് അകത്തുള്ള നെറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഓഥറിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. So he says that I am going to be very subjective in my narration. കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാനും പോവുകയാണ്. പക്ഷെ മോറലെസ് ഇംപാർഷ്യലായിട്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് വലുതായിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 100% ശരിയല്ല. ഞാൻ പരമാവധി ഇംപാർഷ്യലായിട്ട് ഈ കഥ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഞാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. അത് വളരെയധികം പ്രധാനമാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ചോസർ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ബുദ്ധിയുള്ള സമർത്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കാം. ബട്ട് ദി പേഴ്സൺ ഹു ടെൽസ് എ സ്റ്റോറി, ഹൂസ് നെയിം ഈസ് ഓൾസോ ചോസർ, appears to be a more simple and nice kind of person. കുറച്ചുകൂടെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ആളായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി നമ്മോട് പറയുന്നു. അതിനകത്ത് സട്ടിലായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അത് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കും. അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട്. ഹൗ ഡെക്സ്റ്ററസ്ലി ചോസർ ഈസ് നറേറ്റിംഗ് ദി story. So that is important. And he says, ഇത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് സംഭവിച്ച് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. When I have time and space, I am telling the story. I will tell you about their dress. Array എന്ന് വെച്ച വസ്ത്രമാണ്. Array, dress, and apparel is also dress. What kind of horse they were riding, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. And what their profession is, what their degree is, what is their social status. All these things I will tell you. And I will begin at the night. I will begin with describing the night. Now, who is a knight? K-N-I-G-H-T. Knight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? In Middle Ages. Middle Agesലെ knight എന്ന് പറയുന്നത്, knighthood എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദവിയാണ്. The king would make somebody a knight. ആ somebody എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു യോദ്ധാവായിരിക്കും. കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ധീരനായ ഒരു യോദ്ധാവിനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് നൈറ്റ്ഹുഡ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ദാറ്റ് നൈറ്റ്ഹുഡ് മീൻസ് നീ ഒരു വളരെ സമർത്ഥനായ, ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, ധീരനായ ഒരു യോദ്ധാവാണ് എന്നാണ് ആ നൈറ്റ്ഹുഡിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അങ്ങനെ നൈറ്റ്ഹുഡ് കൊടുത്ത ആൾക്കാരുടെ പേരിന്റെ മുമ്പിൽ സർ എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യകാലങ്ങൾ. പിൽക്കാലത്ത് അന്ന് ഈ നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേക വസ്ത്രമൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.
I will നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒരു നൈറ്റിന്റെ ചിത്രം കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. നൈറ്റ് ഇതാണ് മെഡീവൽ നൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ. ഒരു ശിരോകവചം, and the whole body is covered with armor. See, this is knight. ഇങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആളാണ് നൈറ്റ് അറ്റ് ആമർ. ആ നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. യു ഹാവ് ടു ബി എ വെരി സ്ട്രോങ് മാൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു വെയർ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആമർ, ബിക്കോസ് ആമർ ഈസ് വെരി ഹെവി. ഈ ആമർ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഷീൽഡ് ഉണ്ടാവും, വാൾ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദേ വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് എ സ്പിയർ, ലാൻസ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. അത് ലാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ടിപ്പിക്കലായിട്ട് നോക്കി ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു അവര് വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ജോസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻസ് ആണ്. ഇതാണ് അവരുടെ കുറച്ചുകൂടെ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻസിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ദിസ് പിക്ചർ ഹിയർ. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. അത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ യോദ്ധാവ് കുതിരപ്പുറത്ത് പലപ്പോഴും റൈഡ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ഹിയർ. അപ്പോൾ വാർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, യുദ്ധമില്ലാത്ത സമയത്ത് അവര് ഈ ലാൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാറുണ്ട്. അതിന് ജോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. JOUSTING. കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എതിരെ ഇത് രണ്ടുപേര് മുഖത്തോട് മുഖം ഇങ്ങനെ വരികയും മറ്റേ ആളെ ഈ ലാൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ്. ബട്ട് ഇതാണ് നൈറ്റ്സ്. അവരുടെ ആമറും പടച്ചട്ട, ആമർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ധരിക്കുന്ന കവചമാണ്. ഇതൊക്കെ അക്കാലത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ആള് ആണ്. യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ വിൽ ബി ചില പ്രതിജ്ഞകളൊക്കെ എടുത്ത ആൾക്കാർ. നൈറ്റ്സ് ആർ പീപ്പിൾ ഹവ് ടേക്കൺ സം വൗസ്. സോ ദേ ലോയൽറ്റി, ബ്രേവറി, പാവങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വൗസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥകളിലൊക്കെ സ്ഥിരം വരുന്ന കഥാപാത്രമാണ് നൈറ്റ്. ഓഫൻ ഇൻ മെഡീവൽ സ്റ്റോറീസ് യു വിൽ ഹാവ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് നൈറ്റ്സ്, ബ്രേവ് വാരിയേഴ്സ് who appear. And there was a king, King John. I told you about King John yesterday. And King John's brother, Richard, he was called Richard the First of England. There were 3 Richards in England. 3 kings called Richard. Richard the First, Richard the Second, and Richard the Third. Richard the Third was killed by the first Tudor king, I told you yesterday, in 1485 in the Battle of Bosworth. And Richard the First was a very, what shall we say, a heroic kind of king. He rarely ruled the country. He was mostly a king in absentia. So once his father died, his father was Henry the First. Richard became the king, but he was never at home because he was always in the Middle East fighting crusades. That is Richard the First. And at that time, King John, his brother, was ruling. Then he was not king. He was, instead of his brother, he was ruling. And later, when Richard died, John became the king, and he was an unpopular king. That's a different story. And he had to sign the Magna Carta, which is a famous incident in 1215 AD. So this Richard, why I told you about Richard the First is Richard the First, the king of England, Richard the First, is famous as Richard the Lionheart. Simhasasrayanaaya Richard എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോമന പേര്. And he occurs in several stories, particularly in the story Ivanhoe stories, in the Robin Hood stories. He appears as a black knight. കറുത്ത ആമർ ധരിച്ച ഒരു നൈറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വരാറുണ്ട് കഥകളിലൊക്കെ. So he is a legendary person. He is an actual person, but he is a legendary person, very brave. So knights are supposed to be very valorous. Valorous means ധീരനാണ്, ലോയൽ ആയിരിക്കണം, സത്യത്തിന് നീതിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. ഈ ക്വാളിറ്റീസിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ഷിവൽറി. ഷിവൽറി എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഫോളോഡ് ഷിവൽറി, CHIVALRY. Chivalry is a quality of a knight. Bravery,
മറ്റ് പല ക്വാളിറ്റീസും അതിനകത്തുണ്ട്. അവർ ചില കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൈറ്റ്സ് അവർ ചെറുത് മുതലേ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരണം. പിൽക്കാലത്ത് നൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈറ്റിന്റെ അനുചരനായിട്ട് വേലക്കാരനായിട്ട് കൂടണം. ആ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആ സമയത്ത് ആ ട്രെയിനിയെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നൈറ്റ് ഹുഡ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നൈറ്റ്സ് ആർ വെരി ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അവർ നൊബിലിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലാണെന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ അതേസമയം സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം ഉള്ള ആളാണ്. ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി, ഇൻ കാന്റർബറി ടെയിൽസ്, നൈറ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ബാരൻസും നോബിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊന്നും ഈ കാന്റർബറി ടെയിൽസിനകത്ത് വരുന്നില്ല. കൗണ്ടുമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വലിയ പ്രഭുക്കന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ നൈറ്റ് ഷിവൽറി എന്നുള്ള വാക്ക് കൗതുകമുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. ഷിവൽറി, കാവൽറി എന്നുള്ള വാക്കും ഷിവൽറിയും ഒരേ എറ്റിമോളജിയാണ്. എറ്റിമോളജി മീൻസ് വേർഡിന്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എറ്റിമോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. So cavalry and chivalry has the same etymological origin. Horse എന്നാണ് കുതിര എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. കാവൽറിക്കും കാവൽറി നമുക്കറിയാം കുതിരപ്പടയാണ്. ഷിവൽറിയും അത് തന്നെയാണ്, കുതിരയുമായിട്ട് ബന്ധം. ബിക്കോസ് നൈറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് സീൻ റൈഡിങ് എ ഹോർസ്. അത് വളരെ ഒരു മാജസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോദ്ധാവാണ് നൈറ്റ്. അപ്പൊ ഷിവൽറി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ കുതിരയിൽ നിന്ന് ഗുരുട് അകന്നു പോയിട്ട് ആ മീനിങ് ആണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് ആ അർത്ഥം ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഷിവൽറി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ധീരത, അനുകമ്പ ഒക്കെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഷിവൽറി എന്ന് പറയും, ഷിവൽറസ് പേഴ്സൺ. പക്ഷേ യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദി വേർഡ് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് എറ്റിമോളജിക്കൽ ഒറിജിൻ ഇൻ ഹോർസ്, കുതിരയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. അപ്പൊ ഷിവൽറി അതിന് വരുന്നത് ഈ നൈറ്റ്സിന്റെ കാലം അതൊക്കെയാണ്. ഈ നൈറ്റ്സിന്റെ കഥകൾ മിഡിൽ ഏജസിലെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ അവരുടെ കഥകളൊക്കെയാണ് ആദ്യകാല റൊമാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ് എ വീഡിയോ അബൌട്ട് BA എടുത്ത ഒരു സെഷന്റെ ലെക്ചറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കേട്ടാൽ ഈ പീരീഡിലെ മുഴുവൻ ഹിസ്റ്ററി അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ റെഫറൻസ് ടു ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഷിവൽറി. അത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ ലാംഗ്വേജും കൂടെ നമുക്ക് പ്രധാനമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ നൈറ്റ് ഫസ്റ്റ്. There was a knight, a most distinguished man, who from the day on which he first began to ride abroad had followed chivalry. അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരു യോദ്ധാവായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയത് മുതൽ, from the beginning, he had followed chivalry. So what are the qualities of chivalry? Truth, honor, generousness. Today we would say generosity, and courtesy. In addition to being very brave and all that, he had done nobly in his sovereign's war. WASLI, it is WAR. No, sovereign's war, probably, war. And ridden into battle, no man more, as well in Christian as in heathen places, and ever honored for his noble graces. So that is the basic description of our knight. What kind of a person is he? He is true, he is honored, generous, he is courteous, and he took part. Sovereign is the king. Sovereign is the king. So, ultimately, all these knights were servants of the king, but in hierarchy, they will have a lord just above them. Sovereign, the war, he had done nobly. And heathen is a word you should know. Heathen. Heathen means non-Christian. So, from a Christian point of view, those people who are not Christians are heathens. And this word originated from the word heath. Heath, H-E-A-T-H, heath എന്ന് പറഞ്ഞാൽ grassland ആണ്, വിശാലമായ പുൽപ്രദേശം. And people who came from the grassland, the open land, അങ്ങനെ അർത്ഥത്തിലാണ് heathen എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത്. So heathens were, ഞാൻ പണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു, അക്കാലത്തുണ്ടായി വന്ന വാക്കാണ് heathen. Non-Christians. മറ്റ് അവർക്കും അവരുടേതായ ഈശ്വര സങ്കല്പവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ മതവിശ്വാസികൾക്കും അവരുടെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ബാലിശമായ കാര്യങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ ആത്യന്തികമായിട്ട് വളരെ ബാലിശമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വരാനാണ് MA ഇംഗ്ലീഷ് പോലത്തെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ ഹീതൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം അതാണ്, നോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് most of Europe was Christian, and outside Europe, Arabian countries ആണ് ഈ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് heathen.
and he was always honored for his noble graces. When we took Alexandria, he was there. When we took Alexandria means maybe Chaucer is referring to a crusade in which Alexandria was captured. Alexandria എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് in 1365 it was captured by an invading Christian force. ഈ അലക്സാൻഡ്രിയ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. അലക്സാൻഡ്രിയ എന്നുള്ള വാക്ക് ഈജിപ്തിലാണ്. ഈജിപ്തില് ഒരിക്കലും അലക്സാൻഡ്രിയ എന്നുള്ള വാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ബിക്കോസ് ഈജിപ്തിലെ ഭാഷയൊക്കെ വേറെയാണ്. അലക്സാൻഡ്രിയ ഒരു നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം, അലക്സാണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പരിചയമുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ വാക്കാണ്. അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഗ്രീസിലെ മാസിഡോണിയയിലെ രാജാവായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് II. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഒരു അലക്സാണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എന്നൊക്കെ, മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അലക്സാണ്ടേഴ്സ് ക്യാമ്പയിൻ, അലക്സാണ്ടറിന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് he conquered Egypt and he founded a city named Alexandria. ഈജിപ്തിൽ വരികയും അവിടെ ഒരു സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ആ സിറ്റിക്ക് അദ്ദേഹം സ്വന്തം പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈജിപ്തിൽ ഒരു അലക്സാൻഡ്രിയ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പ് മാസിഡോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പ്രോവിൻസിൽ ഉള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ. ഐ വിൽ ഷോ യു ദി മാപ്പ്. അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. യൂറോപ്പിന്റെ മാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു അടിപൊളി മാപ്പ് കിട്ടി. ഇതാണ്, ദിസ് ഇസ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ലണ്ടൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ അറ്റത്താണ് കാൻറ്റർബറി. ഇത് കുറച്ച് വലുതാക്കി നോക്കട്ടെ. ദിസ് ഇസ് ലണ്ടൻ. ഈ ടിപ്പിലാണ് കാൻറ്റർബറി. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ യൂറോപ്പ് ഒക്കെയാണ്. ആൻഡ് യൂറോപ്പ്, ഇതാണ് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം യൂറോപ്പാണ്. യൂറോപ്പ് വാസ് മോസ്റ്റ്ലി ക്രിസ്ത്യൻ. ആൻഡ് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ്, ജെറുസലേം എന്നൊക്കെ. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇവർ അടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ദി ക്രിസ്ത്യൻ kings and Christian soldiers of this part, they would travel all the way through these lands. They will cross Turkey. കാരണം ഇവിടെ കടലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കപ്പലിൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം they would walk across this land, across Turkey and come here and have battles. So this is Egypt. ഇവിടെയാണ് അലക്സാൻഡ്രിയ വരുന്നത്. നമ്മുടെ മാസിഡോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീസിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നടുക്കുള്ള കടൽ, ദിസ് ഓഷ്യൻ ഈസ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ. മധ്യധരണി ആഴി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ, ചെറ മീൻസ് ലാൻഡ്. ഇത് ഇവിടെ ഭൂമിയുണ്ട്, ഇവിടെയും ഭൂമിയാണ്, അതിനിടയിലുള്ള കടൽ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ ആൾക്കാരുടെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോകം, ഇതിനങ്ങോട്ട് ഇല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ ആഫ്രിക്ക കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായ കുറെ ആൾക്കാർ, ഈ ഈജിപ്തിലൊക്കെ ആൾക്കാരെല്ലാം കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരല്ല, എങ്കിലും ആരബ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വ്യത്യസ്തരായതുകൊണ്ട് ഈ കടലപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്രയൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഈ 12ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ. പിന്നീടാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്കവറിയൊക്കെ വന്ന് ലോകം എത്ര വലുതാണെന്നൊക്കെ അറിയും. അതുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്തെ പേരാണ് ഈ മധ്യധരണിയായി, ധരണിയുടെ നടുക്കുള്ള ആഴി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, ദി ഓഷ്യൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പേര് വന്നത്. ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഹിയർ എ നാരോ ഒരു പാർട്ടുണ്ട്, ജിബ്രാൾട്ടർ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ദി അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ ഇതാണ് ടർക്കി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, യുക്രൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് പഴയ യൂറോപ്പിന്റെ, പഴയ യൂറോപ്പല്ല, യൂറോപ്പ് അന്ന് പഴയ കാലത്ത് ഉള്ള കഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ അലക്സാൻഡ്രിയ, അപ്പൊ അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ഹി ലിവ്ഡ് മോർ ദാൻ 2000 years ago. ഓക്കെ, when we took Alexandria, he was there. In the battle that took place in Alexandria in 1365, our knight was there now. He often sat at table in the chair. So he often presided in many meetings of chair of honor. In the chair, ഇവിടെ ഒരു കുത്ത് വരാൻ പാടില്ല, this dot is redundant. In the chair of honor above all nations. In international campaigns, he occupied a main position. Because in campaigns, he മഞ്ഞനാടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ it is the knights who go. The lords will all be sitting in England. They won't be leading. Rarely would the lords lead. Otherwise, it is the knights who would go into the battlefield. So there, they will be the most important people.
Above all nations in Prussia, in Lithuania, he had ridden, and Russia, no Christian man so often of his rank. So he's talking about many campaigns. When Granada, Algeciras sank under assault, he had been there. So he's referring to many battles. And North Africa raiding Benamer in Anatolia, he had as well. And fought was Ayas and Attalia fell. For all along the Mediterranean coast, he had embarked many a noble horse. So that's why I showed you the Mediterranean region. So he says this knight was famous all over this region. In Egypt, in Turkey, in all these parts, our knight was very popular. He had engaged himself in battles in all these places. So that is the valor of the knight, his reputation. In 15 mortal battles he had been. He had taken part in 15 mortal battles. It is Tramesine, not Transmesine, Tramesine. Okay, in 15 mortal battles he was involved in 15 very important battles and jousted for our faith at Tramesine. Tramesine, he had a jousting campaign. Thrice in the list and always kill his man. So jousting, I told you, it is sitting on the horseback and fighting with a lance. In the battlefield, it is a serious business. People get killed. They will kill the people with lances. So here, jousting is not a fun activity, but a real battle. ഈ ബാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഈവന്റിനെയാണ് ബാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു, അതിനകത്ത് പല ബാറ്റിൽസ് ആർ ഫോട്ട്. ബാറ്റിൽ വലിയൊരു വാറിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കൺഫ്രണ്ടേഷനെയാണ് ബാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ 15 മോർട്ടൽ ബാറ്റിൽസ്. പല യുദ്ധങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹം 15 എൻകൗണ്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഹി വൺ. സോ ജൗസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് യൂസിങ് ലാൻസ്, കുന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് ആണ്. പീസ് ടൈമിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിറമുള്ള ഒരു കുന്തത്തിന്റെ പടവ് കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. സോ ദാറ്റ് പീസ് ടൈമിൽ അത് മാരകമാകില്ല. ദേ വുഡ് വോണ്ട് ടു നോക്ക് ഡൗൺ ദി ഓപ്പണന്റ് വിത്ത് ദ ലാൻസ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടുമോ നോക്കാം. jousting competition. Let us see. Yeah, you can see here. This is a competition where let me see. Yeah, you can see this. He is jousting. This is for exercise. Modern, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട്. നൈറ്റ് ആമറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും, ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഫൈറ്റിംഗ്. ഒരാളെ തട്ടിയിടുന്നതാണ് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ജൗസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് ദിസ് ടേക്സ് us ബാക്ക് ടു ദി ഓൾഡ് ഏജസ്. നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സിഡ്നി ബേക്കണൊക്കെ പഠിച്ചു. ആ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, അതായത് എലിസബത്തൻ പീരീഡാണ്. ആ സമയത്ത് അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നൈറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ദ റെലവൻസ്. വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആമറൊക്കെ ഇട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി. കാരണം വിത്ത് ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഗൺ പൗഡർ ആൻഡ് ഗൺസ്, എനിബഡി കുഡ് ബി കിൽഡ് വിത്ത് എ ഗൺ. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് the lance, the sword, the bow and arrow, and these were the weapons. And some people fought with axe as well. Axe, bow and arrow, lance, sword. Lance എന്ന് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുന്തമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മൾ വേൽ എന്നോ കുന്തം എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന. Those were the weapons, and his armor would resist that. But with the invention of gunpowder, the armor became redundant. So people stopped using armor. പിൽക്കാലത്ത് നൈറ്റ്സിന്റെ പ്രസക്തിയും പോയി. And later on you have, ഇപ്പോഴും നൈറ്റ് ഉണ്ട്. നൈറ്റ് പദവി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഈവൻ ടുഡേ സം പീപ്പിൾ ആർ നൈറ്റ് പദവി, സർ പദവി കൊടുത്തത്. നമ്മൾ സർ CP കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സർ പദവി, അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്ഞിയാണ് ആ പദവി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ്ഹുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ജൗസ്റ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വെച്ചതാണ്. ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് ദി
actual thing that would happen in the battlefield. Okay, the same distinguished knight had led the van once with the Bay of Valor doing work for him against another heathen Turk. ഇവിടെ ഈ വാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം വാൻഗാർഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്, മുൻനിര എന്നാണ്. Vanguard is the leading group of soldiers. So he was led the vanguard, the leading force in this battle, Bay of Valor, doing work for him against another heathen Turk. See, the heathen, in today we wouldn't use such words. പഴയ കാലമാണ്, ടോളറൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്ന കാലമാണ്, when people would use words like non-Christian എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ. He was of sovereign value in all eyes, and though so much distinguished, he was wise, and in his bearing modest as a maid. He never yet a boorish thing had said, in all his life to any, come what might. He was a true, a perfect, gentle knight. Padana അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണന. He was of sovereign value in all life. വളരെ distinguished ആണ്. He never said, boorish means പരിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള, rough. He never said anything rough to anybody. So he was a very polite man. He was a very parfit, gentle knihit. That is true, perfect, gentle knight. But നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ബുക്കിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു 4 ലൈൻ കൂടെ ഉണ്ട്. Let me see if we can look at that. ഇവിടെ Canterbury, night. Yeah, ഇവിടെ നോക്കണം. He was a very perfect, gentle knihit. He was a truly perfect, noble knight. അതിനുശേഷം but to tell ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നെറ്റിലൊന്ന് എടുത്തോണ്ടാൽ മതി. To tell you of his clothing, his horses were good, but he was not gaily dressed. That is an important. He rode very healthy horses, but he was dressed in very ordinary clothes. He was not gaily dressed. He wore a tunic of coarse cloth, rough cloth, കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിക്കൻ വസ്ത്രമാണ്. And it was all stained with rust by his coat of mail. ഈ coat of mail എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, I will show you coat of mail. ഇതാണ് ചെയിൻ മെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ട് വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. ഇത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ആയുധങ്ങൾ, വാളോ അമ്പോ ഒക്കെ കൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും മുറിവേൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം ധരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിസ് ഡ്രസ് വാസ് stained by that. That is what he said. Okay. All stained by his coat of mail, besmottered with his habergeon. For he was late come from his voyage. For he had come recently back from his expedition. But he had been in a crusade or some expedition, and just now he had returned from a crusade, and now he is going on to his pilgrimage. ഈ crusade എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്രൂസൈഡിനെ കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ പറയും. It happened over several centuries. Many Christian kings and noblemen in Europe believed it was a holy thing to go and fight the Arabs in the Middle East. ജെറുസലേം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന അറബികളുടെ പിടിയിലായിരുന്നു. അതിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ പോയി അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവിടെ പോയി മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണത്. ഒരുപാട് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെയും ഒക്കെ കഥകളുണ്ട്. So പക്ഷെ അന്നത് വളരെ ഹീറോയിക് ആയിട്ട് കരുതിയിരുന്നു. He was recently come back from his expedition, ആ റെഫറൻസ് ആണ്. And went to do his pilgrimage. So just before he embarks on his pilgrimage, he had returned from the crusade. So അതാണ് നൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. And soon after the description of the knight, there is a description of a squire. Squire, SQUIRE. Squire എന്ന് പറയുന്നത് SQUIRE. Squire എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, is a young man who is training to be a knight. അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് it's not prescribed, so we will leave him. We will leave the squire.
And this particular square happens to be the son of the knight. That's also an interesting thing. The next person we are going to talk about is a nun. So knight is a member of the fighting class, and now we have a nun. And she is a prioress. A prioress, priory എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശ്രമമാണ്, മഠമാണ്. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആളിനെ ആബസ് എന്ന് പറയും, പുരുഷനാണെങ്കിൽ ആബട്ട് എന്ന് പറയും. ആബസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആളാണ് പ്രയർ. So, and this is a very senior nun. So we have a nun among the travelers. അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിനെ ഒരുപാട് സട്ടിലായിട്ട് ചോസർ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. And here he has a sample of a nun, prior. And he describes her. Her way of smiling very simple and coy. Coy എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഒരു ലജ്ജാശീലയായ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. So all the descriptions here is about a woman who has dedicated her life to spirituality. But it reads like a very nice, gentle, beautiful woman of the middle of the nobility, noble class പെട്ട ഒരു ശാലീന സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയുടെ വർണ്ണനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. That is a subtle, ironic way of saying how many of the godly people in those days were leading a very ungodly life. അവര് ആർഭാടങ്ങളും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് സുഖലോലുപരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയുമാണ് എന്ന് ചോസർ ഇസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി വെരി ഇന്നസെന്റ്ലി ടെല്ലിംഗ് us. അവിടെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം ചോസറിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് simply innocently describing it, but the author Chaucer is hiding a lot of irony and slight sarcasm in it. Sarcasm എന്ന് വെച്ചാൽ പരിഹാസം. അത് നമുക്ക് ഞാനിങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു പോകാം. Her greatest oath was only by Saint Loy. ഈ oath എന്നുള്ള വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. പ്രതിജ്ഞ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. oath നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, അതിന് oath of secrecy എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ആണയിടുക എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട്, ചീത്ത പറയുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അതാണ്, ശപിക്കുക, ശാപവാക്കുകൾ. ആൾക്കാർക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പല വാക്കുകളും പറയുമല്ലോ. ഡാം എന്ന് പറയും, DAMN. ഡാം is a common English curse word, swear word, an oath. Damn means നശിക്കട്ടെ എന്നാണ്, നരകത്തിൽ പോട്ടെ എന്നാണ്. And പല തരത്തിലുള്ള ശാപവാക്കുകൾ ആൾക്കാരെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ she is so gentle that her greatest curse was by Saint Loy. Saint Loy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും കഠിനമായ, അവർക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം വന്നാലും ഏറ്റവും മാക്സിമം പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് by Saint Loy. Says that she is a very gentle woman. And she was known as Madam Eglantine. വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഉള്ളത്, Eglantine. And well, she sang a service with a fine intoning through her nose, as was most seemly, and she spoke daintily in French, extremely, after the school of Stratford at Bow. French in the Paris style she did not know. So she spoke a kind of French, very daintily, കേൾക്കാൻ ഇൻപമുള്ള രീതിയിൽ അവൾ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടുകയും ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. മിടുക്കിയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അന്നത്തെ കുലീനയായ ഒരു പ്രഭുവിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു യുവതി എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ പെരുമാറണമോ അതൊക്കെ ആ രീതികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ so that is, all the description of Madam Eglantine is of a very elegant, noble lady rather than of a nun. അത് ഓർത്താൽ മതി. ഈ സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ you might remember Shakespeare. സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് അല്ല ഇത്. This Stratford at Bow is somewhere near London. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് upon Avon. Avon എന്ന് പറയുന്ന തീരത്തുള്ള സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡാണ്. Avon എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 2, 3, 4 നദികളുണ്ട്. സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡും ഏവണും ഒത്തുവരുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ചത്. School of Stratford. Okay. She did not know this. French in the Paris style is a dialect of French spoken in Paris. She did not know. She had another dialect. At meat, her manners were well thought withal. Again, another interesting word. Meat എന്നുള്ള വാക്ക്
മീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇറച്ചി എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഈ പഴയ കാലത്ത് മീറ്റിന് ഭക്ഷണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അർത്ഥം. ഫുഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പം മീറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഇന്നും ആ അർത്ഥം ചില വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്വീറ്റ് മീറ്റ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. ഹാംലെറ്റിൽ ആ വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്, സ്വീറ്റ് മീറ്റ്. സ്വീറ്റ് മീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും റെയറായിട്ട്, പലഹാരം എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ there's a proverb saying one man's meat is another man's poison എന്നൊരു പ്രോവർബ്. അതിൽ മാംസം എന്നല്ല ഭക്ഷണം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ മീറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഭക്ഷണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അറ്റ് മീറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫുഡ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാണ്. അറ്റ് മീറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡൈനിങ്. So in those days, a young lady in the noble class will be trained how to behave in the while having food. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ട്രെയിനിങ് ധാരാളം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ആ മര്യാദകളെല്ലാം അവർ പാലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. At meat means at time of food, her manners were well taught. എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ? No morsel from her lips did she let fall. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ no morsel means no bit of food would fall from her lips. She would not dip her finger in the sauce too deep. When she is dipping a bit of bread in the sauce, she will be very careful that her fingers do not get dipped into the sauce. Sauce means curry പോലെയുള്ളൊരു സാധനം. And she would carry a morsel up and keep the smallest drop from falling on her breast. So morsel is ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശകലങ്ങളാണ്, അത് താഴെ വീഴില്ല. ഈ ഭക്ഷണം when it is dipped in sauce and she takes it to her mouth, the sauce will not drop on her dress. അവളുടെ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് നെഞ്ചിൽ ഉള്ള കവർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് വസ്ത്രം, അതിലേക്ക് അല്പം പോലും സോസ് വീഴാതെ അവൾ കഴിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നൈറ്റ്സിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് വുമൺ ബിഹേവിയർ, കോഡ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ്. ആൻഡ് സച്ച് എ പേഴ്സൺ, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ അമ്മമാരെയും നമ്മളെ പോലെയും അടുക്കളയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് അത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചല്ല. പീപ്പിൾ ഹു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദി ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദേ വുഡ് ഹാവ് ടു ഡൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണം നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി കൺവീനിയന്റ്. For courtliness, she had a special zest. Courtliness is behavior in formal occasions. She would wipe her upper lip. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് she would wipe her upper lip so clean. You would have noticed that. വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവരൊരു നാപ്കിൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുണ്ടിങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്നതാണ്. So that is their etiquette, because their long time they will spend around the table discussing. They will be having food also. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എറ്റിക്കറ്റ്സ് ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് യൂറോപ്യൻ ഭക്ഷണ രീതികളിലൊക്കെ പലരും പാലിക്കാറുണ്ട്. ഇൻഫോർമൽ ഡിന്നേഴ്സിൽ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ പാലിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, യു വിൽ ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഹു വർക്ക് ഇൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഫോർമൽ ഡിന്നേഴ്സിലുള്ള ബിഹേവിയർ. കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ടിഷ്യൂ എടുത്ത് ചുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തുടച്ച് വെക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ. So she would wipe her upper lip so clean that not a trace of grease was to be seen upon the cup when she drank. So understood. To eat, she reached a hand sedately for the meat. So she wouldn't hastily do anything. She would very politely and gently move her hand for picking up the food. Again, the meat is food. It could be a bun, it could be actual meat, it could be any food item, but she would daintily move her hand and pick it up. She certainly was very entertaining, pleasant and friendly in her ways, and straining to counterfeit a courtly kind of grace. See, idella subtle irony is there. She was very entertaining means she was very pleasant. നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറയില്ല. He is a very entertaining. She is pleasant, friendly, and she took a lot of strain to counterfeit a courtly kind of grace. That means it's a totally artificial behavior that this lady had. So she was very artificial in her behavior. Subtle ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോസർ പറഞ്ഞു പോവാം. A stately bearing fitting to her place, and she bore herself. Bearing is a way a person would walk, sit, and behave, fitting to her place, and all seemed dignified in all her dealings. As for her sympathies and tender feelings,
She was in അവളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, അവളുടെ sympathies നോക്കാം. She was so charitably solicitous. വളരെ charitable സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള വർണ്ണന വളരെ കൗതുകകരമാണ്. നോക്കാം. She used to weep if she but saw a mouse caught in a trap, if it were dead or bleeding. Suppose she saw a mouse caught in a trap, whether it was dead or was bleeding, she would immediately weep. So she was so sympathetic, so delicate, that if she saw a mouse in a trap, she would weep. And she kept little dogs. She would be feeding them roasted flesh, milk, or fine white bread. And bitterly she wept if one were dead, and someone took a stick and make it smart. If someone made the dog cry, smart until adi kondittingane pulayunnathaan. Hurt the dog with a stick, or if a dog died, she would cry most bitterly. And she was all sentiment and tender heart. See, we are talking about a nun. And nun has dedicated her life to the church, to the service of humanity. And she is so delicate. That means she has never actually seen the suffering of ordinary people. Those were the days of the Black Death, all kinds of diseases, all kinds of difficulties that people were going through. Evidently, she has not seen any of these things. That is why she is so delicate. If she had seen life in its actuality, she wouldn't have wept when she saw a mouse bleeding. ഒരു ഐഡിയ ആണ് വളരെ സട്ടിലായിട്ട് ചോസർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ചോസർ is saying that the nun was a religious person, but of absolutely no use to society. സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ കംഫർട്ട് നോക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് അവരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത്. പുറമേ കേട്ടാൽ വളരെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അതിനടിയിൽ വലിയൊരു സാർക്കാസം വളരെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Okay, that is about the nun. തീർന്നില്ല. Her veil was gathered in a seemingly way. Her nose was elegant. Her eyes glass grey. Her mouth was very small but soft and red. Her forehead certainly was fair of spread, almost a span across the brows I owned. അവളുടെ നെറ്റി നല്ല വിശാലമായ നെറ്റിയായിരുന്നു. അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. One is, in those days, people were considered to be more handsome if you have a big, broad forehead. Forehead എന്ന നെറ്റിയാണ്. ഈ പുരികം മുതൽ മുകൾ മുടി തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം വരെയുള്ള പാർട്ടാണ് ഈ ഫോർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ വലുതായിരിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് കരുതിയിരുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ഈ മുടിയുടെ കുറെ ഇവിടെ ഈ നെറ്റി കൂടുതൽ വലുതാകാൻ വേണ്ടി മുടി കുറെ പുറകോട്ട് ഷേവ് ചെയ്ത് കളയുന്ന പരിപാടി വരെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അവരുടെ ഫോർഹെഡിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് വിത്ത് സ്ലൈറ്റ് അഗെയിൻ a slightly critical way. Usually nuns would wear a wimple, ഒരു നെറ്റി കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രസ് അവര് ധരിക്കാറുണ്ട്, തലയൊക്കെ മറച്ചു വെക്കുന്നത്. അത് നെറ്റിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരും അതിന്റെ ഭാഗം, വിമ്പിൾ. ആ വിമ്പിൾ വളരെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയാണ് ഇവർ വെച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെയും ഒരു സൂചന അവിടെ ഉണ്ട്. കേട്ടാൽ വളരെ സൗന്ദര്യം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള തോന്നും. ബട്ട് ഹി ഈസ് ക്രിട്ടിസൈസിങ് ഹെർ ഫോർ എക്സ്പോസിങ് ഹെർ ഫോർഹെഡ് അണ്ടർ ദ വിമ്പിൾ. അപ്പം she was by no means undergrown. This is an interesting way of saying that she was a very well built woman. And an understatement vadi paranjirikkan. She was not undergrown means she was properly developed. Oru otta stree ayirunnu. Her cloak, I noticed, had a graceful charm. She wore a cloak, oru ayanya vastram avar dharichirunnu, adu valare bhangiyulladayirunnu. And she wore a coral trinket on her arm. Trinket means ഒരു ആഭരണം അവളുടെ കയ്യിൽ ധരിച്ചിരുന്നു, ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് പോലെ. A set of beads, gaudies tricked in green. Set of beads, gaudies, ഇതെല്ലാം ബീഡ്സ് എന്ന അർത്ഥമാണ്. ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു കോറലിന് ഒരു റെഡിഷ് കളറുണ്ട്, ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് പോലെ ധരിച്ചിരുന്നു. Where hung a golden brooch with brightest sheen, on which there first was graven a crown A and lower Amor Vincit Omnium or Vincit Omnia. അവളുടെ കയ്യില് ബ്രേസ്ലെറ്റില് there was a brooch. ആ ബ്രോച്ചിൽ എഴുതിയിരുന്നു Amor Vincit Omnia. അത് അവരുടെ പിക്ചറിനെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു. Amor Vincit Omnia means love conquers everything.
ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ്. സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ഈ പ്രയോഗം കൂടുതലും പ്രേമം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ലവ് കോങ്കേഴ്സ് ഓൾ എന്നുള്ളത്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്പിരിച്വൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു രസമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നണ്ണിനെ കുറിച്ച്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ നൺ. വി ഹാവ് സീൻ ടു പീപ്പിൾ, വൺ a knight and then this nun. Okay, and we will look at the next person. It's a short one, and then we will take a break for 10 minutes. Next person is an Oxford cleric. ഈ ക്ലെറിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാർക്ക് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ക്ലറിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ക്ലറിക്കൽ ജോബ് എന്നൊക്കെ പറയും. മുമ്പ് ഈ എഴുത്തും ഈ ക്ലറിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. ക്ലെറിക്സ് ഒറിജിനലി മെന്റ് പ്രീസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ക്ലറിക് ഈസ് an Oxford scholar, a scholar who studied in the Oxford University. His idea was to become a priest in future. പക്ഷേ he was a scholar in every sense of the word. അല്പാഹാരം ജീർണവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലറിക്കാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ക്ലറിക്. He is a grown man but still a student. One has taken logic long ago. He fell in love with philosophy. Logic is philosophy, and he has been studying that for long. His horse was thinner than a rake. Rake എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠനം നോക്കാം. റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റേക്ക്, RAKE, ഇതാണ് റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ റോഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള ചവറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും റേക്ക്. ഇത് നമുക്ക് അത്ര കോമൺ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ബട്ട് ഇൻ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് റേക്ക് ഇസ് എ വെരി കോമൺ ടൂൾ. അത് നീണ്ടൊരു കമ്പാണ്. അപ്പോൾ മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ആസ് ലീൻ ആസ് എ റേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും. ദിസ് റേക്ക് അവിടെ അത്രയും കോമൺ ആകാൻ കാരണം ഇൻ ദി ഓട്ടം സീസൺ ദർ വിൽ ബി ഹെവി ഫാളിംഗ് ഓഫ് ലീഫ്. ഹെവി ആയിട്ട് ഇലകൊഴിയും കാലം. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് വിന്റർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ റേക്ക് വിൽ ബി യൂസ് ടു ഗ്യാദർ ലീവ്സ്. അതുകൊണ്ട് റേക്ക് ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ ടൂളാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഹോഴ്സ് വാസ് തിന്നർ ദാൻ എ റേക്ക്. യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഹിസ് ഹോഴ്സ്, നോട്ട് ലൈക്ക് ദി ഹോഴ്സ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ്. ഒട്ടും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു മെലിഞ്ഞ എല്ലോ തോന്നിയ കുതിരയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ക്ലറിക്കിൻ്റെത്. ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് ടു ഫാറ്റ് ഐ അണ്ടർടേക്ക്. അഗൈൻ അതും ഒരു എന്താണ് indirectly saying that he was a very lean person, but had a hollow look, a somber stare. He looked very serious. He had a hollow, kannakku ingane kulinirunnu, nere bhashanam kazhikkathe. The thread upon his overcoat was bare. Overcoat, COAT, overcoat was bare. Thread upon his overcoat was coat. Ini nammal thread bare ennu English il vaakanu. Thread bare means ഒരുപാട് വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ധരിച്ച് അതിന്റെ നൂലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇളകി തുടങ്ങിയ എന്നതാണ് ത്രെഡ് ബെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിസ് ഓവർകോട്ട് വാസ് ത്രെഡ് ബെയർ. He had found no preferment in the church. So far he could not find any posting in the church, and he was too unworldly to make search for secular employment. He was a scholar and he did not want to take secular employment outside the church. He did not want to take. So naturally he was a poor man. And by his bed he preferred having 20 books in red and black of Aristotle's philosophy than costly clothes, fiddle or psaltery. So അപ്പൊ സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാർ വില കൊടുത്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വില മതിച്ചിരുന്ന ക്ലോത്ത്സ് ഓർ ഫിഡിൽസ്, മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ഇതൊന്നും അല്ല അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. He always wanted to have books. And I told you yesterday that books were very expensive in those days. So he preferred books over, because when Chaucer wrote, books were all written by hand. There was no printing. So he valued Aristotle's philosophy more than costly clothes. Yeah. Though a philosopher, as I have told, he had not found the stone for making gold. ഈ സ്റ്റോൺ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഗോൾഡ് എന്നുള്ളത് ആൽക്കെമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദി ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടാണ്. ആൽക്കെമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടായി വന്നത്. Alchemy was in the Middle Ages. People believed that you could convert baser metals into gold, like lead or iron can be made into gold. അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. So people searched for certain ways in which you can create gold out of ordinary metals. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു
കാര്യമാണ് ഈ ഫിലോസഫേഴ്സ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട്. അതൊന്നും പുള്ളിക്കാരന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് എ ഫിലോസഫർ. അതൊരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. Chaucer is being light-hearted here. Though a philosopher, as I have told, he has not found a stone for making gold. അതേ ഒരു സ്കോളർ ആണെങ്കിലും അതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് നടന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. He did not go looking for shortcuts for making money. And he is also playing with words here. Philosopher's stone എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കമിസ്റ്റുമാർ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. Whatever money from his friends he took, whatever money he could get from his friends, he spent on learning or another book, and prayed for them most earnestly, returning thanks to them thus for paying for his learning. So how did he live? He lived with the money that he got from his friends. His friends would help him by giving him some money, and he would spend that money on buying books. His only care was study, and indeed he never spoke a word more than was need. So he was a very quiet man, formal at that, respectful in the extreme, short to the point, and lofty in his theme. A tone of moral virtue filled his speech, and gladly would he learn and gladly teach. This is the description of the Oxford cleric. A cleric means a man training himself to be a priest in the Oxford University of those days. Franklin is a rich man, a rich country, a land owning person. അപ്പോൾ അതൊരു നൊബിലിറ്റിയുടെ താഴെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ധനവാനായ, സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ഹോൾഡിംഗ് വെക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. Maybe you can say he's a wealthy land owner. സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അന്ന് അപൂർവം ആൾക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂവുടമ, ഒരു ധനികനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. Now there's the description of the Franklin going on. There was a Franklin with him, it appeared. ഇത് ഈ വിത്ത് ഹിം എന്നുള്ളത്, ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, ഇത് ഈ ലേഡിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ലൈൻ നമ്പർ 318 ആണ് നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ക്ലറിക്കിന്റെ കാര്യം. 318 318 ലൈനാണ് ഇത്. 341 ലൈനാണ്. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ വേറെ ആരെയൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിത്ത് ഹിം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിന് മുമ്പ് ഏതോ ഒരു പിൽഗ്രിമിനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. There was a Franklin with him, it appeared. White as a daisy petal was his beard. So this Franklin had white beard. വളരെ വെളുത്ത പഞ്ഞി പോലെയുള്ള താടി. Daisy petal. ഈ daisy is the name of a flower. And if you look at it closely, you can see that etymology of daisy is day's eye. Day's eye. D-A-Y apostrophe S E-Y-E. That is the sun. Suryanana. Day's eye. The day's eye became daisy. So that flower looks like the sun. It has a middle and it has, the arrangement is such that it looks like the sun. That is why the daisy flower is called daisy. So it is originally day's eye. And that is for your information. White as a daisy petal was his beard. A sanguine man. A sanguine man means a very energetic, cheerful, lively, happy kind of person. Sanguine. So in those days, people were categorized according to the humor that people believed was in them. നമ്മുടെ നാട്ടില് വാദം, പിത്തം, കഫം എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ they used to talk about black bile, yellow bile, choler എന്നൊക്കെ പറയും. So sanguine is a man with a lot of blood. So he is a vigorous kind of person, happy person. And if he is a phlegmatic person, കഫം ഉള്ള സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ, if he is a phlegmatic person, he will be very moody, gloomy, inactive. So, but Franklin was not that. He was a sanguine man. Sanguine means full of blood. Consanguineous എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് കസിൻ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടായത്. ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ് എന്നാണ് ഈ കസിൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒറിജിനലി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ് തന്നെ, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് പർട്ടിക്കുലർ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി മുറയിലുള്ള ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവിനാണ് കസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോമർലി എ കസിൻ വുഡ് ബി എനിബഡി റിലേറ്റഡ് ടു യു ബൈ ബ്ലഡ്. അങ്കിൾ കുഡ് ബി എ കസിൻ. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ
the 12th night, Sir Toby Belch talks about a lady, Olivia, as his cousin. Am I not her cousin? He says, consanguineous, related by blood. So, but in modern English, the word cousin means somebody who is your brother or sister, Morake. And other sanguine word in consanguineous. Okay, so here we are talking about Franklin, sanguine, high colored. High colored means he is very, what shall we say, blood, choked, arunatha ulla mukham, because they were very fair and people, you could see the blood flowing under their skin. And he was benign. He was not a harmful person. He was a benign person, friendly kind of man. So Franklin, a very rich man, but very friendly and cheerful. Now we are going to look at him. He loved a morning sop of cake in wine. Sop, it is, we'll be familiar. We dip biscuit in tea and drink. So when you dip the biscuit in tea, it becomes soggy. It becomes damn wet and soft. And that is a sop. The biscuit becomes a sop. When you dip something in a fluid, it becomes soft. So it can usually, bread can be dipped into soup or milk and eaten. So that's a very delicate food that people have. You dip something in milk and eat. Here, he dips cake in wine and eats in the morning. So it shows that he's a very wealthy man. Every morning, he would dip a bit of cake in wine and eat it. So sop, no, soft sop, milk sop, milk sop means too soft and sop. Sop also means some privileges that we try to give. Soap soap is something that we give somebody so that we will please him. So that's another meaning of the word. But here the meaning of soap is something dipped in a fluid so that it becomes soft. He lived for pleasure and has always done. So he is a man who lived life to the full. He lived for pleasure and he always has. For he was Epicurus' very son. Epicurean, Epicurus. Epicurus was a Greek philosopher who advocated a kind of, what shall we say, life full of pleasure. You don't have to work. You don't have to work very hard. Enjoy life. Life is meant for enjoyment. That is his philosophy. That is Epicurus, who lived long back in Greece. So here, Chaucer is, in a humorous way, saying that the Franklin was Epicurus' very son. He was, in his character, he was suitable to be the son of Epicurus. He was pleasure-loving person. And where hedonistic, H-E-D-O-N-I-S-T-I-C, hedonistic another vaakund. Philosophy, eat, drink, and be merry, for tomorrow we may die. Philosophy. The Rubayatinde Umar Khayaminatula varial eat, drink, and be merry, for tomorrow we may die. Jivadam Asudikanam and philosophy. Epicurean philosophy and the hedonistic philosophy and the way. Atharthil Jivadam, other Elarko and the Naikan Agrahundam, but people won't have the resources for that. But luckily, this Franklin had the resources to lead a very pleasurable life. Probably the knight also had similar wealth, but we saw that he led a very frugal life. So Franklin would be a contrast to the lifestyle of the knight, in whose opinion sensual delight was the one true felicity in sight. According to Franklin, the only happiness that is possible, felicity is happiness, only happiness that is possible is sensual delight. Sensual means related to the senses. See, you eat good food, you enjoy good, nice dress, that is, you appease your senses, you see beautiful sights, Drishyam, Gandham, Sparsham, Anj Indirengalei, Nirandaramai, Sandoshipikalana, sensual delight. Angana Vishwasirna Ralana, Franklin.
And felicity എന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ന് നമ്മളധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല modern English. Happiness ആണെന്ന് അർത്ഥം. And in the last part of Hamlet, you can hear Hamlet saying, Hamlet is stabbed and he is dying, and he tells his friend Horatio, absent thee from felicity a while, and hold thy breath in pain to tell my tale. So he's telling Horatio, don't commit suicide. I am dying. You should not die. You should live. You must absent thee from felicity means you must keep away from the happiness of death for a while more, because otherwise the world will never know the story of Hamlet. Absent thee from felicity a while. So felicity is happiness. Now we are talking about the Franklin. As noted as Saint Julian was for bounty. Bounty means sambanara, lot of wealth. Here the word bounty means in his charity, in his word. Charity wouldn't be the right word. In the way in which he would spend money for others. For others is not, don't think he would spend money for the poor people. He is for his peers, equally rich people, when they come to his home, they would find him to be a bounteous person. He was Saint Julian himself. Saint Julian is the patron saint of hospitality. In England there are many saints, and Saint Julian is the patron saint of hospitality. So he is Epicurus' son. He is Saint Julian himself. For his bounty, Udarada. He made his household free to all the country. But don't misunderstand. Don't think that any poor man could go to his house and eat. That's implication. He is talking about fear. His household was free for all the country. Means anybody from in the country who was wealthy enough or was friendly with him could come and have food and drink at any time. His bread, his ale were finest of the fine, and no one had a better stock of wine. Ale ennu parayunnathu beer aanu. In England they use the word ale. Ale is beer. There is a cake and ale. In Twelfth Night there is a sentence, Shakespeare, because thou art virtuous shall there be no more cakes and ale. Cakes and ale is a reference to the happiness in life. Somerset Maugham, the novelist, has written a novel with the title Cake and Ale. Anyway, in England you have ale houses where they would serve beer to you. Ale is beer. His bread, his ale, and remember, in those days people drank ale more than water, and some people rarely drank water because water was often very polluted, and ale or wine was healthier and more what shall we say, free of pollution than water in those days. So noble people would rarely drink water. They would drink ale all the time, ale or wine. So his bread, his ale were finest of the fine, and no one had a better stock of wine. So he had a very good stock of wine all the time. His house was never short of bake meat pies. It is not back meat, B-A-K-E, bake meat pie. Baked meat pies. Pie is a, have you seen pies? Pie in the food, P-I-E. Let us look at the picture of pie. Cherry pie. Here is a picture. I hope we'll be able to look at that picture of a cherry pie. See cherry pie? Yeah. It is a baked thing. It is a filling. This is cherry filling. Sometimes it will be filled with something else. Apple, you can have apple pie. See, this is an apple pie. Apple filling. Another apple pie. You could fill it with chicken. Where pie and these are pies. Baked. പഴയ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫുഡാണ് പലഹ. ഇതിനകത്ത് മാവ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. It could be pie, it could be fruit, it could be meat pie ആയിരിക്കും. This is pie, different kinds of pie. Nowadays you will be able to buy pies in our bakeries too, becoming common. Baked meat pie. ഇവിടെ മീറ്റിന്റെ അർത്ഥം മിക്കവാറും ഇറച്ചി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. He's never short of baked meat pies. He never short of fish and flesh, and these in such supply, it positively snowed with meat and drink. His house snowed with meat and drink. Snowed with meat and drink. So such a lot of food in his house.
and all the dainties that a man could think according to the season of the year. Dainties means delicate dishes, which is fit the season of the year. ഓരോ സീസണിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Changes of dish were ordered to appear. So he arranged that with the changing season, he would order different dishes in his home. He kept fat partridges in coops. ഈ partridge എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു game bird ആണ്. See, that's another thing. We are familiar with poultry. Partridge എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് game birds ആണ്. Game bird എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വളർത്തും, എസ്റ്റേറ്റിൽ വളർത്തും. See the partridge. ഇത് ഗെയിം ബേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ വളർത്തിയിട്ട് പീപ്പിൾ വുഡ് ഹണ്ട് ചെയ്ത് കറി വെച്ച് കഴിക്കും. സോ പാർട്രിഡ്ജ് വാസ് എ വെരി ഒരു ഡെലിക്കേറ്റ് ഫൗൾ ആണ്. അതുപോലെ ഫെസന്റ് എന്ന് വേറൊരു പക്ഷിയുമുണ്ട്, വെരി കോമൺ. ദിസ് ഇസ് അനദർ ഗെയിം ബേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ ദേ ഗ്രോ ദിസ്. റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡിന്റെ കുറുകെ ഓടി പോകുന്നത് കാണാം ഫെസന്റ്, പാർട്രിഡ്ജസ്. പിന്നെ വെനിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനിന്റെ ഇറച്ചിയാണ്. വെനിസണിന് വേണ്ടി മാനുകളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് വെരി കോമൺ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഈവൻ ടുഡേ. സോ ഹി കെപ്റ്റ് ഫാറ്റ് പാർട്രിഡ്ജസ് ഇൻ കുക്സ്. കുക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടുതലിനകത്താണ്. ബിയോണ്ട് മെനി എ ബ്രീം ആൻഡ് പൈക്ക് വെർ ഇൻ ഹിസ് പോണ്ട്. ബ്രീം, പൈക്ക് are all different kinds of freshwater fish. So he kept breams and pikes in his pond. Woe to now that is his house. All kinds of food is always available. Then he says, woe to the cook. Woe to the cook means the cook will get into trouble if what happens, unless the sauce was hot. The sauce should always be hot. Whenever food is ordered, it should be hot. And sharp. Sharp means with a, tangy taste. നല്ല എരിവോ പുളിയോ എന്താണ് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവണം. And if he wasn't on the spot, the cook was always kept alert. If he wasn't ready, if his sauce was not hot and sharp, he will get into trouble. That is the meaning of the sentence. Woe to the cook unless the sauce was hot and sharp, or if he wasn't on the spot. And in his hall a table stood arrayed and ready all day long with places laid. And inside the Franklin's house, a table was always set, prepared. Food matram kondu vecha madi. It's always arranged with the tablecloths and all the other things, ready for a big party. And ready with places laid, means the tables and the chairs arranged. As justice at the now, this Franklin held many important positions in society. He held many important positions. One is justice at the session. Justice at the sessions എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കോടതിയാണ്. ആ ഷയറിലെ കോടതി അത് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ he acted as the judge. So he was a judge in the local court. Justice at the sessions. None stood higher. He was an important person there. He was often member of the shire. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു വാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ആ ഭാഗത്തിന്റെ member ആയിട്ട് പാർലമെന്റിലേക്ക് പലപ്പോഴും he was selected. He was often an MP, member of parliament, from the shire where he lived. A dagger and a little purse of silk hung at his girdle. Girdle is the belt. From his belt there was a dagger and also a purse made of silk which was as white as morning milk. അത് രണ്ട് രീതിയിലാകാം. പേഴ്സിന്റെ വർണ്ണനയാകാം, ഗേർഡിലിന്റെയും വർണ്ണനയാകാം, as white as morning milk. As sheriff is actually the reeve of a shire. ഒരു ഷയറിലെ ഒരു മേയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരാളാണ് ഷെരീഫ്. അപ്പൊ he was the sheriff. He checked audit ഇവിടെ. പക്ഷേ ഈ ഷെരീഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് ടാക്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ഒരാളാണ്. He can collect the tax of that shire. He authorized by the king. So he would keep check audit every entry, and he was a model among landed gentry. So this is another character who is not ironically presented. He is fairly presented as being a very wealthy man. ഒരു അങ്ങനെ വലിയ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ അയാളുടെ ഒരു തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഈ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്, വേറെ ഐറണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് there were 7 deadly sins. അതിൽ ഒന്ന് ഗ്ലട്ടണിയാണ്. അമിതമായി ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ത്വര is considered a deadly sin. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ
ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂചന ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. That is the sheriff. That is the Franklin. Franklin was a judge. He was a sheriff. Okay, നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരെയൊക്കെ കണ്ടു നോക്കാം. തിരിച്ചു പോയി നോക്കി തരാം. We saw the first person was നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം Chaucer talks about the April, the pleasant season coming, and then he talks about the inn and the pilgrims who came to the inn, and then he begins describing the pilgrims one by one. And your PG syllabus warrants the study of a few descriptions. The first is the knight. There are 31 people. അതിൽ ചിലരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പലരെയും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. But for your study, in the Neville Coggill's translation, there is a knight, one, and then the nun, who is the prioress. Then we have the Oxford cleric, the poor student. Then we saw the Franklin, very rich man, Epicurus' son, etc. And now we come to another character, a worthy woman from beside Bath city. Chaucer avare parayunnathu the wife of Bath enna, the wife of Bath. It is translated into woman because the word wife in Middle Ages in Old English meant woman, സ്ത്രീ എന്നാണ്. Wifeman ആണ് wife ആയത്. Wife meant woman, സ്ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. പിൽക്കാലത്താണ് ഭാര്യ എന്നുള്ള അർത്ഥം ആ വാക്കിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ in Chaucer's English, wife means woman. So wife of Bath doesn't mean a wife from a woman of Bath. Bath again, Bath is a city in England. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ട്രെയിനിലിരിക്കാമെങ്കിൽ you will reach a small city called Bath. വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു പഴയ സിറ്റിയാണ്. And Bath is called Bath because it has hot springs. In Bath there is natural spring water, ജലം ഉറവകളാണ്. അത് നല്ല വാം ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കുളിക്കാനൊക്കെ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന ആ ചൂടിൽ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏത് തണുപ്പ് കാലത്തും ആ വെള്ളത്തിന് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ്. സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റോമൻ ടൈം, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ റോമൻസ് ഫോർ സം ടൈം. They found this place and they built a city there. ബാത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി. അതിനകത്ത് ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും ഒക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു. And later, after the Romans left, that fell into ruins. But in the ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ, നമ്മൾ ഈ കഥ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് കുറച്ച് മുൻപാണ് ആ സിറ്റി വീണ്ടും ഈ ചൂടുറവുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ വീണ്ടും പോപ്പുലർ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. Today also, if you go to Bath, you will be able to see this hot water springs. മ്യൂസിയം പോലെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ മനോഹരമായ ഒരു സിറ്റിയാണ്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നടന്നാൽ ആ സിറ്റി മുഴുവനും കണ്ടു തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. I have done that. The woman from Bath was with us. But there now Chaucer is talking about a woman from near Bath, from beside Bath. Bath പട്ടണത്തിന് അടുത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു ലേഡി. A worthy woman from beside Bath city was with us. Somewhat deaf, she could not hear properly, which was a pity. In making clothes she showed so great a bent, she bettered those of Ypres and of Ghent. But what was her trade? She was a cloth maker. So that is her. She is a very rich woman. She is a cloth maker. She was an excellent cloth maker. And she made better clothes than the people in Ypres and Ghent. Ypres and Ghent ഒക്കെ യൂറോപ്പിൽ, മോഡേൺ ബെൽജിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ രാജ്യത്തിലെ 2 സ്ഥലങ്ങളാണ്. In those days, these places were famous for their textile industry, particularly woolen clothes. Wool was a big trade in England. Once upon a time, before synthetic material was discovered instead of wool, maybe until mid-19th century, industrial revolution, wool was a big trade in England. Englandle pala pattanangalum wool based ആയിരുന്നു, because they grew sheep and wool fetched them a lot of wealth. വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പല പട്ടണങ്ങളും ഈ ബാത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള കോട്ട് വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. Those cities now they no longer have wool trade, but they have preserved buildings like that as such. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ടൂറിസത്തിനാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടൂറിസം is their main revenue nowadays. Those wool trade based towns and villages in London.
അപ്പോൾ ഇവിടെ വൂൾ ക്ലോത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. സോ ഇപ്രിസും ഗെൻറ്റും ഒക്കെ മോഡേൺ ബെൽജിയത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പണ്ട് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്നാണ് ആ ഏരിയ പറയുന്നത്. ഫ്ലെമിഷ് എന്ന് പറയും, അവിടുത്തെ ഭാഷയെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയും ഫ്ലെമിഷ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും. സോ ദീസ് വർ ദി ഫ്ലെമിഷ് പീപ്പിൾ. So we are introduced to this woman of Bath who was somewhat deaf. She could not hear properly. She was a cloth maker, wool trade. In all the parish, not a dame dared stir towards the altar steps in front of her, and if indeed they did, so wroth was she as to be quite put out of charity. To put out of charity in the church, to become angry in another, to become very, very angry in another. So the meaning of these lines is that this lady, while in the church during the service, people would what is it out here? ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. You have told us that there are several stories, but from your lectures we got the idea of Chaucer describing everyone. അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പ്രൊലോഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പ്രൊലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുഖവുരയാണ്. ആ മുഖവുരയിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് നൗ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള കഥകളൊന്നും പഠിക്കാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. യു ആർ ഫ്രീ ടു സ്കിം ത്രൂ. കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വളരെ വളരെ ഉന്നതമായ നിലവാരമുള്ള കഥകൾ മുതൽ വളരെ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള വളരെ തറ ലെവലിലുള്ള കഥകളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റീഡ് ദം. മില്ലർ ഈ നൈറ്റിന്റെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, വൈഫ് ഓഫ് ബാത്തിന്റെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, പ്രയറസിന്റെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അതെല്ലാം അങ്ങനെ 24 കഥകളാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. പക്ഷേ ദി പീപ്പിൾ കൺസിഡർ ദി പ്രൊലോഗ് ടു ദ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് ടു ബി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ പ്രൊലോഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. എവറി പിൽഗ്രിം ചോസറിന്റെ ഈ ചോസർ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 31 ആൾക്കാർ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ചോസർ ആൻഡ് ഹാരി, അവരാണ് ഈ കഥകൾ പറയണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അവരെ കുറിച്ച് എല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊലോഗിലാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലായിട്ട് 2 കഥകൾ ഇടയ്ക്ക് അവരോട് ജോയിൻ ചെയ്തവർ ആരോ പറയുന്ന കഥകൾ ഇവിടെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. The actual plan is to have stories by the people described here. അപ്പോൾ അതിൽ ആ പ്രൊലോഗിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അതിലുള്ള ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നൈറ്റ് ആൻഡ് നൗ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത്. The wife of Bath is perhaps the most interesting character in the whole set of people. The worthy woman, she would be put out of charity, means she will get very angry. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, in the church people would go and make offerings എന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കാൻ. അപ്പോൾ each person will stand up, go and put the money somewhere. ചില പള്ളിയിൽ അങ്ങനെയാണ്, ചിലയിടത്ത് നേരിട്ട് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. In this parish church, people have the habit of going to the altar and placing the money there. And this wife of Bath is such an imposing character that in her church she would always do it first. So she would always go and place the offering first. And if somebody else did that in front of her, she would get very, very angry. So that is the impression that is the description that Chaucer is giving. So that tells us that this is a very strong, very powerful woman. അപ്പോൾ ഇത് ഫെമിനിസത്തിനൊക്കെ മുൻപുള്ള ആളാണെങ്കിലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത്, വുമൺ ഓഫ് ബാത്ത്. Her kerchiefs were of finely woven ground. I dare have sworn they weighed a good 10 pounds. The one she wore on Sunday on her head. See, ഈ kerchief എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ രസമുള്ള വേറൊരു വാക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻ ചോസേഴ്സ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് കോഗിലിന്റെ. മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഇസ് കവർ ചീഫ്. കവർ ചീഫ്, COVERCHIEF എന്ന്. കവർ ചീഫ്. ചീഫ് മീൻസ് ഹെഡ്, മുഖ്യഭാഗം തലയാണല്ലോ. But cover chief means something that you use to cover your head. അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്കുണ്ടായത്. കവർ ചീഫ് ആണ്, തലയിൽ കെട്ടുന്ന തുണിയാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ തലയിൽ കെട്ടുന്ന തുണിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് കർച്ചീഫ് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴെന്നാൽ ഇപ്പോൾ തലയിൽ ധരിക്കുന്ന ശിരോവസ്ത്രമാണ് കർച്ചീഫ്, കവർ ചീഫ്. ലേറ്റർ ദാറ്റ് വേർഡ് കെയിം ടു മീൻ എനി ക്ലോത്ത് ദാറ്റ് യു ഹാവ്. അതുകൊണ്ട് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനത്തിനെയും നമ്മൾ കർച്ചീഫ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയും. തെറ്റൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് കോൺട്രഡിക്ടറി. ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലയിലിടുന്ന തുണിയാണ്.
And how can you have a hand kerchief? See, that we don't have to worry, because in the modern sense, kerchief is a bit of cloth you keep in your pocket for essential cleaning purposes. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, kerchief എന്നുള്ള വാക്കിന് എറ്റിമോളജി ഇങ്ങനെയാണ്. കവർ ചീഫാണ്. അത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചോസർ ഉപയോഗിച്ച വാക്കും കവർ ചീഫ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് kerchief ആയത്. So she had very expensive, very heavy kerchiefs which she wore on her head when she went to the church. Okay. Her hose was stockings on, were of the finest scarlet red and gartered type. She another fashionable dress on, hose and garters. Her shoes were soft and new. Bold was her face, handsome and red in hue. See, a red color, Franklin color, red color, blood in the presence, which shows health and vigor and energy. A worthy woman all her life. What's more, she has had husbands at the church door 5. Middle English. At kirk door had she who spondus sieve. That's what Chaucer says. At the church door, she has taken 5 husbands. She was married officially in the church 5 times. Each time she was married to very wealthy men. Each man died conveniently. We don't know how they died. So he would marry a wealthy man, he would die, he would get all his wealth, she would marry again, he would die, and then she would get all his wealth. Maybe she married men who are very rich and who are about to die. Anyway, the 5th husband was a young man. He was 20 years younger to her. അഞ്ചാമത്തെ ഭർത്താവ്. 5 പേരെയാണ് അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പരാമർശം. She had 5 husbands at church door. And the 5th husband, there is a reference that she could not hear. The reason is something, when she tells us her story, we understand that her 5th husband was a anti-feminist kind of person. He read books which belittled women. He was a fierce masculine person who believed that women should be kept subjugated by men. And he would read books like that. One day, when she came, she found her 5th. He loved her a lot and he was very caring. He was 20 years and she was 40 years at that time. But this man was against, giving freedom to women. And he was found reading a book like that. And she got angry and she tore out a few pages from the book. And they had a fight. She tore out some pages from a book and beat this man up. And he got angry and he beat her back. And he gave her a hefty blow on her ear. And that is how she lost her hearing. Because he also beats him up. Moreover, she uses this to her advantage. When he beat her, she fell down as if dead. And the man was terribly worried. And when she came back to life and when they became friends, and the man would obey her absolutely. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൗതുകകരമായ കഥയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെവി പോയതെന്നുള്ളത്, കേൾവി കുറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ലേറ്റർ ഓൺ. അത് പ്രൊലോഗിൽ പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷി ഹാഡ് 5 husbands officially, apart from other company in youth. So she had sexual relationships with many men when she was young. ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, അന്നത്തെ സെൻസ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയ വിഷയമായിട്ട് അന്ന് ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നില്ല. വി റിമെമ്പർ ദറ്റ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ മാരീഡ് ആൻ ഹാത്തവേ who was I think 12 or more years older than him, and when they married she was pregnant. അത് ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഗ്രഫി വായിക്കുന്ന തോന്നുന്നു. പക്ഷേ that was a very common thing in those days. A woman to be married when she was pregnant was a common thing. ഇപ്പൊ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ധാരണകളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ Chaucer is not ironic here. He is talking facts. അന്നത്തെ കാലത്ത് she is a very experienced woman എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. She who knows the ways of men very, very well. No need just now to speak of that forsooth. Anyway, അവരുടെ യൂത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. She had thrice been to Jerusalem.
Now she is in her middle ages and she has gone to Jerusalem 3 times. She is very wealthy, she has inherited all the wealth from her husband. Seen many strange rivers and passed over them. She has crossed many rivers and seen many rivers, means she has traveled widely. She has been to Rome, or to Bologna, St. James of Compostela and Cologne, and she was skilled in wandering, by the way. She had gapped feet set widely, truth to say. These 2 sentences again are suggestive. Skilled in wandering could have suggestion. Wandering, having a wide taste. Gap tooth എന്നുള്ളത് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വിടവുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഒരു സെക്ഷൽ പ്രോമിസ്ക്യൂറ്റിയുടെ അടയാളമായിട്ട് അന്ന് കരുതിയിരുന്നു. Easily on an ambling horse she sat. Ambling horse is a horse that walks slowly. Amble എന്നുള്ള പറയുന്നത് പതുക്കെ നടക്കുക എന്നർത്ഥം. As I ambled back home എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ്. To amble means to walk slowly, leisurely. So easily on an ambling horse she sat. Well wimpled up. See, wimpled എന്നുള്ള വാക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സിസ്റ്റേഴ്സ് നെറ്റി കവർ ചെയ്ത് കഴുത്തും കവർ ചെയ്ത് മുഖം മാത്രം കാണിച്ച് ഒരു ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാറുണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് വിംപിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. And this lady also wore a wimple. And on her head a hat as broad as is a buckler or a shield. She wore a very broad hat. It looks like a shield. യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീൽഡ് പോലത്തെ ഒരു ഹാറ്റ് വെച്ചിരുന്നു. She had a flowing mantle. നമ്മൾ നേരത്തെ we talked about a cloak of the prioress, അയഞ്ഞ വസ്ത്രം, ഗൗൺ. മാന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്, മാന്റിൽ. She had a flowing mantle. മുതുകിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ലൂസ് ഡ്രസ്സാണ്. And this mantle concealed large hips. So she was a hefty woman. She had large hips. അത് ചോസറിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണ് ഭംഗി പോയി. ചോസർ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. Let us look at that translation. അറിയില്ല. 485. Okay. Yeah. Yes, no. A good reef was thereof beside Bath, and she was fondel deep, and that was cat. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് he wimpled well, and on her head a hat as broad as a buckler or a targe. A foot mantle about her hip large. A foot mantle about her hip is large. അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ്, ഇത് വളരെ വലിയ. So that means she's a very heavy woman. Maybe she is around 40-45 years now. And on her feet a pair of spurs sharp. That's another very Neville Cockle translation. എനിക്കൊട്ടും ഞാൻ ഹാപ്പി അല്ലാത്തൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. And on her feet a pair of spurs sharp. She wore a pair of spur on her feet. ഈ spur എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. Let us look at the many of you might know it. Spur എന്നുള്ള വാക്ക് ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ഷൂസിന്റെ ഈ ഷൂസിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സാധനം കാണാം. That is spur. This is a modern shoe, വെറുതെ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ്. But in olden days, when people rode horses, they would use this spur to hit the horse. കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ they would poke the horse with the spur. ഇവിടെ heel spurred sharply under that എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഷൂസിൽ spur ഉണ്ടായിരുന്നു. It was usually men who would have spur under their in their shoe. spur എന്ന് മലയാളത്തിൽ കുതിമുള്ള് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പൂവൻ കോഴിക്ക് ഒരു കോഴിയുടെയൊക്കെ കാലിൽ ഈ സ്പർ ഉണ്ടാവും. അതും ഇതേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹെൻസ് ഹാവ് സ്പർ. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള സ്പർ ഉണ്ട്. അത് കുതിരയ്ക്ക് വേദനിക്കും അത് വെച്ച് കുത്തുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ക്രൂവൽറ്റി ആക്ച്വലി. പക്ഷെ ഈ
ഈ കോഴിയുടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പൂവൻകോഴിയുടെ ഒക്കെ കാലിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പിൻഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മൂർച്ചയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കോഴികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അത് ചാടി ആ ഭാഗം വെച്ചാണ് ആക്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും സ്പേറാണ്. ഇതിനെ സ്പേർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ. മലയാളത്തിൽ പുതിമുള്ള് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദിസ് വുമൺ ഹാഡ് ലാർജ് ഹിപ്സ്, ഹെർ ഹീൽസ് ഹാഡ് സ്പേർ ഓൺ ദം എന്നാണ്. But she was very, there are many things that a man would do. In company, she liked to laugh and chat and knew the remedies for love's mischances and art in which she knew the oldest dances. She was very good at dancing. She knew all about love, and people who had problem with matters of love and relationship, she could get remedies for them. So that is a very, very interesting character she is. Her story is also very interesting. Okay, that is the wife of Bath or the woman of Bath. Her striking qualities: she is very strong, firm. She is slightly deaf. She wore very expensive and beautiful dress. She is well built, hefty. She has traveled widely. She has gone to Jerusalem and many places. And all those things. And she wore spur on her feet. അപ്പോൾ ഈ സ്പേർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ മുള്ളാണ്. But then if it is a verb, to spur somebody means to induce somebody to do something. പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇതിൽ നമ്മൾ വേർബായിട്ട് വാക്ക് ചെയ്യും. Now we come to, I think this is the last person we'll be talking about today. The last person is the summoner. The summoner. Summoner is a church officer. Church officer means ഒരു പുരോഹിതൻ തന്നെയാണ്. A church officer who would summon people to the court, church courtലേക്ക്. People who commit crimes against the church will be taken, or crime അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റങ്ങളോ വ്യഭിചാരം, മോഷണം, ഏത് കാര്യം, കള്ളം പറയൽ, ഇതെല്ലാം തെറ്റുകളാണല്ലോ. And he would take people to be tried in the court of the church at that time. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഈ summoner. And people hated summoners because summoners were very corrupt. Summoners, partner എന്ന് വേറെ ആളിനകത്തുണ്ട്, another pilgrim. Those are men, church officers who exploited men. ആ സമണറിന്റെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. The way he looks itself is very ugly. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ട്, സിഫിലിസ് ആകാം, it could be leprosy, we do not know, but he had some severe sickness that he suffered from. That's why he looks very ugly. There was a summoner with us in that inn. ഇവിടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കണം. This description is of the people who assembled on the day previous to the journey. His face on fire like a cherubim. Cherubim എന്ന് പറയുന്നത് മാലാഖമാരാണ്, കുഞ്ഞു മാലാഖ. ഈ മാലാഖമാരുടെ മുഖം വളരെ ചുവന്നിരിക്കുമെന്നാണ് സംഭവിച്ചത്. So this man also had very red face. So like a cherubim. അത് മാലാഖയെ പോലെ നിഷ്കളങ്കമല്ല, പക്ഷേ his face looked as if it was on fire because it was full of carbuncles. Carbuncles mean big blisters. മുഖക്കുരുവിന്റെ ഒരു exaggerated version ആണ് carbuncle. Carbuncle മുഖക്കുരു എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. Carbuncles in T.S. Eliot's Wasteland, there is a reference to a young man, carbuncular, man with carbuncles on the face. Reasonably big pimples is carbuncle. So he had carbuncles on his face, lot of them, and they looked very red. He was a very ugly looking man. His eyes were narrow. That is not a good sign. That is a sign of wickedness. He was as hot and lecherous as a sparrow. He was a very sexually immoral kind of person. Lecherous എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ലെച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ very immoral person. Sexual promiscuity. He was hot and lecherous as a sparrow. Look at the neat way of describing. Black scabby brows he had and a thin beard. Children were afraid when he appeared because he looked very frightening. He looked horrible, so children were afraid. And no cure was there for his skin ailment. No quicksilver. Quicksilver is mercury. Lead ointment, tartar cream, brimstone, boracic, so it seems, could make a salve. Salve is an ointment that had the power to bite, clean up, or cure his whelks of knobby white, or the pimples sitting on his cheek. അയാളുടെ മുഖത്തുള്ള ഈ പിമ്പിൾസും ഈ കാബങ്കിൾസും ഒക്കെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട്, വെൽക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മുഴകളാണ്, ഇതൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരു മരുന്നും അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു
in the beginning, medical science was almost non-existent in those days. People died of all kinds of diseases, and only a few people led a healthy life. പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ആരോഗ്യമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. So quicksilver, വേറൊരു കാര്യം, and these were all dangerous things. Lead preparation, starter creams. Sorry. In those days, people used all these things, corrosive substances, on their face as treatment, as cosmetics, etc. Okay. So, but none of these things that were used as medicine in those days could cure his Welkins and carbuncles. Garlic he loved. He loved garlic. Look at his habit. And onions and leeks. Leeks is also a kind of onion. He loved all these. That means he had a very bad breath. And drinking strong red wine till all was hazy. He drank too much. He drank until he was hazy. And then he would shout and jabber as if crazy. When he drank too much wine, he would shout and speak nonsense. Jabber means speak nonsense as if he were mad. And interestingly, in our part of the world, when some people drink alcohol, they will start speaking English. Here, this man, once he drinks wine, he will start speaking in Latin. He wouldn't speak a word except in Latin. Once he is drunk, he would speak only Latin. And he did not know Latin very much. So, he would speak in a very funny and awkward. Jabber means to talk nonsense. Arthashunyamai samsarikka. Okay. So, he would speak Latin. Madhyavichayanu shesham adayam Latin samsarikkan thodangum. And such tags as he was fat on means such Latin expressions that he knew. He was fat in means he knew. Ariyavunna kunja Latin കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും. So he won't speak English, he would speak only Latin. Just as some of our people, when they are drunk, would speak only English and broken nonsensical English and no Malayalam. He only had a few, say 2 or 3. He only had 2 or 3 sentences or phrases in Latin. He did not know Latin much. That he had mugged up out of some decree. Decree means order, royal decree. വായിച്ചു കേട്ടതിൽ നിന്ന് കോടതിയിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് കേട്ടത് കാണാ പിടിച്ചു വെച്ച് a few phrases of Latin he had, and he would say only that. No wonder, for he heard them every day, because he was a summoner, and he called people to the church court. So he heard a lot of Latin every day. From that, he studied a few phrases by heart. And he did not know the meaning of the Latin expressions. He knew. It's like a bird imitating the sound of human beings, like parrot, like mynas. And jay is another bird. അത് കാക്ക വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഫാമിലിയാണ് ജയ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഫാമിലിയിലെ ചില പക്ഷികൾ മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം അനുകരിക്കും എന്നാണ് Chaucer പറയുന്നത്. As you know, a man can teach a jay to call Walter better than the Pope. So a jay might pronounce the word Walter in such a perfect manner, even better than the Pope. Pope is supposed to be the most educated man in the whole of Europe. And the jay could call out Walter better than the Pope, though the bird has no idea what that word means. Otherwise, this man would shout Latin when he is drunk without knowing their meaning. But had you tried to test his wits and grow for more, you would have found nothing in the bag. So listening to his bits of Latin, and you try to find out more about his knowledge, you will find that he knew nothing more than what he spoke. So here, you see how closely Chaucer is has been observing the life of people. He knows the behavior of the drunken men. Which അവരുടെ idiosyncrasies ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. And this is a Latin expression that he would say. Questio quid juris was his tag. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കും അറിയില്ല, അത് ഈ പാവ മനുഷ്യനും അറിയില്ല. അവൻ നമ്മളത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. Questio quid juris. He was a noble varlet and a kind one. Varlet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെമ്മാടി എന്നാണ് അർത്ഥം. റോഗ്, ഒരു
നോബിൾ വാർലെറ്റ്, അതൊരു അല്പം തമാശ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു നോബിൾ വാർലെറ്റ്, ഒരു നല്ല തെമ്മാടിയായിരുന്നു. ആൻഡ് എ കൈൻഡ് വൺ. പ്രോബബ്ലി ഈസ് ബീയിങ് സർക്കാസ്റ്റിക് ഹിയർ. ഈ വാർലെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ടാണ് കോഗിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വൽ വേർഡ് ദാറ്റ് Chaucer uses is harlot, Harlot. Harlot. The word harlot is there in modern English, though it is slightly archaic. Archaic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ വാക്കുകളാണ്, ഇന്ന് കറൻസിയിൽ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ. ആർക്കൈക്, പുരാതന വാക്ക്. ഒരു ആർക്കൈക് വേർഡാണ് ഹാർലറ്റ്. ഹാർലറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷുവലി പ്രൊമിസ്ക്യുവസ് വുമൺ, ഒരു വേശ്യ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ് ഹാർലറ്റിന് ഇന്ന് ഉള്ളത്. ഇന്നല്ല, ഒരു മേ ബി ഒരു 16-17 നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ആ വാക്കിന് ആ അർത്ഥം വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് mid 14th century, 1370s or 1375 or 1318 ഒക്കെ 80-ലാണ്. അന്നത്തെ ഹാർലറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റോഗ് എന്നാണ്, തെമ്മാടിയായ, പുരുഷനും ആകാം സ്ത്രീയോ ആകാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹാർലറ്റ് ദെൻ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിണമിച്ച് വരുന്നത് ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay, and and another interesting thing I forgot to tell you. Meat എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. മീറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന് സംസ്കൃതത്തിലെ മേധസ് എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. സിമിലാരിറ്റി അല്ല, എറ്റിമോളജിക്കൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വി ഹാവ് ദിസ് മേധസ്. മേധസ് മീൻസ് ഫാറ്റ്. മേധസ് എന്നുള്ള വാക്കും ഇംഗ്ലീഷിലെ മീറ്റും ഒരു കാലത്ത് ഒരേ വാക്കിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വന്നതാണ്. So the interesting thing is, what does that mean? That means that Sanskrit and English came from the same stock. Indo-European എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റ്, ജർമ്മൻ, ഗ്രീക്ക്, റഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും കുറെ അധികം ഭാഷകൾ, ഇന്ത്യയിലെ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നോ, യു നീഡ് ടു നോ ഇറ്റ്. Indo-European languages എന്നുള്ള പേരിൽ I have made a video in my YouTube channel. അത് ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, which will give you an idea about all these things, because that knowledge is very important for us. So അത് BA ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവർ അത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കണം. Indo-European languages എന്നാണ് ആ വീഡിയോയുടെ പേര്. So that ഈ മേധസ് എന്നുള്ള വാക്ക് is an example to show that Hindi is the cousin of English and French and Greek and German. Okay, Russian. ശരി, ഹാർലറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ പരിണാമം അങ്ങനെ വരുന്നു. But in another 100-200 years, the meaning of harlot changed in English to mean a woman, and again a fallen woman. കാരണം New Testament, which was the King James version, was published in 1611, 17th century തുടക്കത്തിൽ. അതിനകത്ത് ബാബിലോൺ, the mother of harlots എന്നൊക്കെ ഉള്ള പരാമർശമുണ്ട്. Okay, you had met none better if you went to find one. He was an absolute rogue. Why ശരിക്കും ഇവിടെ he was a noble varlet and a kind one എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അർത്ഥം he was a perfect rogue എന്നാണ്. തികഞ്ഞ തെമ്മാടിയായിരുന്നു അയാൾ. അയാളുടെ ചില പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ പറയുന്നത്. You would meet none better if you went to find one. You will not be able to find a better rogue than this summoner. Why? He would allow just for a quart of wine. If he was given a bribe of a little wine, a quart of wine, ഒരു quantity ആണത് കൊടുത്താൽ, he would allow any good lad to keep a concubine. To keep a concubine means to have a relationship before marriage, അല്ലെങ്കിൽ after marriage. ഇവിടെ good lad എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് young man ആണെങ്കിൽ, he would allow a man to have a sexual relationship with a young woman, which is considered a big sin by the church, but he would allow that, and he is the person who should find such people and take them to the court. But instead, he would allow the man to keep his relationship after taking a bribe from him, a 12-month, and dispense him altogether. And he would take a bribe, and after taking bribe for a 12-month, he will tell him, now you are totally free of your guilt. And he had finches of his own feather. And if he found some rascal, he had finches of his own feather, means birds of the same feather. He had many like him. And if he found some rascal with a maid, if he found a man and woman having a illicit relationship, he would instruct him not to be afraid,
in such a case of the archdeacon's curse. Again, where crime is that? Again, similar crime in a relationship. Instead of taking them to the court, he would take bribe and say, don't worry, don't take the archdeacon's curse seriously, because when the archdeacon speaks about hell, he actually talks about the purse. In case of archdeacon's curse, unless the rascal's soul was in his purse. So he need to worry only if his soul was kept in his purse. Here, Chaucer is very bitter, sharp in his criticism of the church at that time. He is talking about the corruption of the church. Archdeacon's curse, unless this rascal with a maid, if his soul was in his purse, ആണെങ്കിൽ അയാൾ worry ചെയ്താൽ മതി. കാരണം പള്ളിയിൽ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് കാര്യം. കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം പേഴ്സ് എന്നാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മോശപ്പെട്ട കാലമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാശ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറയുന്നത്. അതിന് പകരം ഒരു പൂജ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, this in the church also people used to do that. They say you are going to be cursed, then you give money and your curse will be given off, taken off. And there is another character in this play, in this story, another pilgrim. He is a pardoner, P-A-R-D-O-N-E-R. A pardoner would sell pardons. അക്കാലത്ത് Roman Catholic Church print ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So if you have done a sin and you pay an amount and get this certificate, then you are cleared of that crime. So if you have money, then you will go to heaven എന്നുള്ള ഒരു രീതിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫോമാണ് അക്കാലത്ത് പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുണ്ട കാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ റെഫർമേഷനിലേക്ക് ഒക്കെ നയിച്ച അവസ്ഥ അതാണ്. Archdeacon's curse, for in his purse the punishment should be. Purse is the archdeacon's hell. Means when the archdeacon talks about hell, he means the purse. But well know he lied. But then Chaucer is telling us, ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ്, അയാൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നമ്മോട് അദ്ദേഹം പറയാം. But well know he lied in what he said. He was, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തെങ്കിലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് Chaucer is explaining that he lied in what he said. That is not the truth. A curse should put a guilty man in dread. A man should be afraid of curse. അല്ലാതെ അത് അവൻ പൈസ കൊടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കല്ല വേണ്ടത്. For curses kill and strivings bring salvation. Striving എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്പസാരമാണ്. മാപ്പ്, തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതാണ് striving. Curses kill, striving brings salvation. We should beware of excommunication. Excommunication is the condition of being thrown out of the church. Thus, as he pleased, the man would bring duress on any young fellow in the diocese. He knew their secrets. അപ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ, he knew everybody's private life, private secret. He would go about investigating people's private life, and he knew them, and he would threaten people and made money. He knew the secrets of people, and he would bring duress or sorrow on young people because he knew their secrets. They did what he said. They would do exactly what he said. He wore a garland set upon his head, large as a holly bush upon a stake, outside an alehouse, and he had a cake, a round one, which it was his joke to wield, as if it was intended for a shield. So he mentioned there, when the pilgrimage പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഡീറ്റെയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ചോസർ പറയുന്നത്. He wore a garland upon his head. ഒരു വലിയ ഗാർലൻഡ് അദ്ദേഹം തലയിൽ ഇലകൾ കൊണ്ട് ഒരു കിരീടം പോലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തലയിൽ വെച്ചിരുന്നു. He wore a leafy kind of crown on his head, large as a holly bush. Holly എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഉള്ള ഇലയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്, എവർഗ്രീൻ. അതിൽ ചുവന്ന കായകൾ ഉണ്ടാവും. ലാർജ്, അത് ക്രിസ്മസ് കാർഡിലൊക്കെ വരച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. ഹോളി ബുഷ്. അതിന്റെ ഈ ചില എയിൽ ഹൗസസിന്റെ പുറത്ത്, എയിൽ ഹൗസ് പബ്സ് ആണ്, ബിയർ ഹൗസസ്, people did not know to read and write, so often they had symbols outside the ale house.